Hola, ser 23, estamos de regreso con otro fucking stream de Witcher 2, parte 19. Ay, esos días, güey, que neta que si no tuviera, si es que esas cosas la bronca, güey, que siempre tengo la necesidad, güey, ahorita tengo últimamente la necesidad de, güey, querer hacer stream, güey. Si no la tuviera, güey, o si no tuviera esa sensación de, güey, no voy a, no voy a hacer nada, me vale verga, güey. No lo haría, la neta, güey, o sea, así de sencillo, güey, pero, usted, o sea, me surge, güey, me surge y de repente digo, puta madre, ahí voy, voy de pendejo, güey. Entonces vamos a ver qué tal. A ver, no se ve, tiene un rato que no juego, entonces, vamos a ver qué tal. Bueno, no, que no juego de Witcher, güey, que no juego de Witcher es la... Es que fue una 27, güey. Vamos a ver qué tanto puedo retomar la última vez que estuve aquí. Aquí, ¿o qué hablo así, güey? Estuve viendo un chingo de estupideces, güey. Voy a ver qué trae. Ay, no más. Tenía que hacer una misión, güey, pero vale verga, güey. No, no hay nada, güey. Estaba buscando, o más bien lo que quería yo buscar. Era Muin. Ya no sé ni qué estoy haciendo, güey, sinceramente, güey. Vamos a... Ay, no, güey, aquí no, aquí es la alcantarilla. Vamos a investigar Ah, chinga tu madre, ahorita no voy a meter un tiro, güey. Vamos a investigar la ciudad, güey, que ya nada más voy a ver si sigo como, a ver cómo sigo la pinche historia, a ver si le puedo seguir ahí más o menos el hilo, güey. Y es que justamente cuando hice el stream anterior a esa era mi queja, güey. Y es que, güey, termina siendo como un, güey, o sea, no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando, güey. I know nothing. Be gone. You've no business here. Stay away from me. Hey? What brings you to Lochmuin? Concern for my country, Witcher, and an express and somewhat surprising request from Constable Natalis. Surprising. How so? Surely you jest, Witcher? Truth be told, few could marshal loyal forces matching mine on such short order, Baron Kimbolt excepted. Yet, though I very much held Foltest's trust, I cannot say that many of my Temerian peers feel the same way. Why do you suppose that is? They resent me. I share neither their custom. Ah, ya platiqué con este güey en la anterior. Es que te digo que ya me perdí bien cabrón, güey. O sea, al principio sí medio le entendía, güey. O sea, o medio... Ah, qué puta madre. Medio sabía más o menos de qué iban todas las mamadas, güey, que se dicen aquí. True. Ve, güey. Se va a estar de acuerdo. Y de repente, güey, dije, no mames, yo sé, ya me perdí, güey, absolutamente, güey. Absoluta y malamente, güey, me perdí. ¿Qué onda, güey? Y ya no sé qué pedo, güey. It's you. Este güey es el varón. Este güey no me importa, güey. Es soldado no sé qué, güey. Este pendejo, güey. Entonces te digo, güey, o sea, ya estoy absolutamente, güey, perdido, güey, con este pinche juego, güey. Polvo de amatista, güey. O sea, ya no sé qué hacer, güey, sinceramente. Ya no sé qué hacer. Tu mamá, pendejo, tu mamá, asesino de reyes. The King of Reyes. Drunker than a bard. Won't get anything out of him. Maybe there's something about testing letters in his notes. Dice...
Notas para el escriba. Young alchemist, Vamos a ver. do as you order. Dice, las páginas se han imprimado. Ese es para tratar de averiguar, bueno, contexto igual. Es que de lo que me acuerdo, güey, porque es que no mames, o sea, güey, estoy absurdamente perdido, güey. Perdido con la historia, güey. No sé qué pasó con respecto a las hijas del pinche rey Foltest, que según este cabrón, el varón, es un güey que tiene un parche, ahorita voy con este güey. Como que le envió una carta a alguien, güey, y no sé qué, güey. Entonces, están diciendo que ese güey dice que según no es la carta que le envió. Entonces no entiendo, güey. Dice, las páginas se han imprimido con una sustancia que se volverá azul al tratarse con un activador. La composición de dicho activador debe guardarse en secreto, pero la ofrezco aquí de forma críptica como recordatorio. Enciende, apaga, mierda, enjuaga. Así se probarán los hechos para leer la verdad deformada por las mentiras y transformar el guano en pis. Yo me imagino que es como el proceso, porque aquí cuando entras te da como para hacer un proceso, güey. Scribe's notes. If this is Kimbolt's letter, the paper it's written on was treated with an invisible dye. An activator should bring out the dye, turning the paper blue. Now for the activator's formula. Better try it on some drafts first. Ahorita, güey. Young alchemist, Ahorita, güey. not all that falls Porque out hay of otro glass cabrón que se supone que falls sabe out. algo, güey. No me acuerdo dónde madres está, sinceramente. Son of a bitch. Exactamente, es un hijo de puta, güey. ¿Por dónde está? Al chile no sé, güey. Por aquí estaba. Evil eye. Stop sowing defeatism. Es que aquí hay una entrada, güey. Pero no, aquí no, güey, está cerrado. No me acuerdo por dónde tengo que entrar. Si es... Ah, pues es acá, qué estúpido, güey. Este güey sabe algo. True. Stop sowing defeatism. Este güey sabe algo, güey. Roach may trust you, but I'm not so sure. What do you want? The mages will want to get as much as they can out of this summit, and monarchs don't generally like others dictating terms. This may end in a row. There will be no row. The mages now rely on the mercy of the northern kingdoms. The amphitheater itself is also protected by an anti-magic shield, like the one used at Thanid. The times of mage impunity are gone. They will be shown their place. Impressive summit, but not all the players have their representatives here. The most important do. The mages thought about inviting everyone, but time is short. I've seen a Nilfgaardian delegation. Scandalous, as I see it. They're here at Henselt's bidding. Before long, he'll be inviting them to his war councils. The mages... There will... The mages... There will... The times of... Representatives of the Council of Regents. Did any come with you? Only Baron Kimbolt and Count Maravel. The other 5 remain in Vizima. It seems that save Baron Orval, most spend their time trying to devise a way to undermine Anais' claim to the throne. Kimbolt and Maravel. What's their stance? Well, they've taken opposing positions, as one might expect. The Baron believes Anais' origin, if you will, stands in the way of her taking the throne, though it's common knowledge that he would simply prefer to seat himself on it. Whereas Maravel has said that Foltest's children have his full support. He stated this in Vizima before the entire council. One thing is certain, words come cheap. Those two may change their minds in a flash if Anais is found and recovered. Y no, entonces tengo que primero comprobar. Tengo que comprobar la autenticidad de la carta, güey, porque el puto pendejo ese del escriba, güey, está borracho, güey. Ok, vamos a comprobar primero la autenticidad de este mamada. Yo creo que la verdad es de que ese güey. Dice entonces. How did it go? Enciende. Light, quench, shit, rinse. Thus you will the facts evince. To read the truth by lies deformed, guano into piss transform. I need to make the substance that will bring out the dye and apply it to the letter. A ver. Dice. Aquí tengo. Ah, que su puta madre. Ok. Dice, enciende, apaga, mierda, enjuaga. Ok, entonces es...
Wait for it to dissolve. Enciende. ¿Cuál será? Apaga entonces. How did it go? Enciende, apaga, mierda, enjuaga. Shit, rinse. Thus you will the facts evince. To read the truth by lies Sí, ok. Enciende, apaga, mierda, enjuaga. Eso está en código, obviamente, ¿verdad? Entonces, añadir guarno de cormorán al frasco. Ese ya sabemos que es el paso 3. Porque guano, caca, ¿ok? Entonces, enciende, apaga, mierda, enjuaga. Añadir agua al frasco. Ese debe de ser el 4. Entonces, el 3 y el 4 son el guano y el agua. Entonces, ¿cuál será el primero? Gotta be careful with this. Everything's better with a dash of bird guano. A bit of water. Shit. Now I'll never know if the letter was fake. Pendejo, güey. ¿Ya ves? Son mamadas, güey. Estas tampoco son. Ah, huevo, esta parte está chida, güey. ¿Qué pedo? Can we go? Not just yet. I'll not have you loitering around here. Piss off! Enciende, apaga, mierda, enjuaga. Enciende, apaga, mierda, enjuaga. Ese es todo el proceso, güey. Renounce magic, I tell you! I remember Greetings. Fanny. Turn your hats! Turn away the black cat! And the bat! It's a brazen attack. And the King rat. Radovid will learn of this. Likewise, the frog. Welcome, welcome. Cade Mill. You are to guard the camp like it's the Emperor's treasure. Yes, sir.
Renounce magic, I tell you! Oh, y notas de Philippa Earhart, a huevo. Vamos, es que son las putas cloacas. Yo no quiero ir a las cloacas ahorita, güey. Voy a pensar. Es que este mapa está más confuso, güey. Si no me... O sea, si de por sí el del bosque, güey, está cabrón. Renounce magic, I tell you! Shatter your towers and crystal balls! Break your walls! I don't like it here. He's a stubborn. Greetings, Wouldn't whoever you listen. are. Just as I thought. Are you mad? When he Stay wrote away to from Zima, which was engulfed by a rebellion. Greetings. What's he doing here? Don't like it here. Oh, hey! I'm occupied. Regards. Lo de Radovis. Radovis el Severo. Ay. Bear, crow, Over there. something wide. See him? That's Geralt. It's a brazen attack. Where's my amulet against liberals? Radovit's. Hmm? Take. I remember. Greetings. I don't. What do you want? Oh, I'm so annoyed. Oh, I'm so annoyed. The owl and the rat. ¡Ta madre, güey! ¿Por dónde entré hace rato? Hace rato estaba ahí, güey.
I don't want Greetings. anything to do with you. Are you thirsty or hungry? Please, help yourself. Uy, no mames. No, güey. No, no mames. Greetings. Here to see the show. It's cancelled, indefinitely. We're now in the services sector. What service do you provide? I was once a good swordsmith, or at least it looked like I might be. A riot came through, took my workshop with it, but the skill remained. I actually prefer swallowing swords to hammering them, but that upsets my wife. Give her my best. You can do so yourself. She's Alona, the bearded she-elf. Ah, and how's life with a bearded she-elf? Pretty normal. We don't generally bring our work home with us. Prepare for your Welcome. I'm Alona, the bearded she-elf. Bearded? Don't be a child. We came here to perform, but this place is a circus in itself. Nobody's interested in us, so we're on to plan B. Trade. What do you sell? Food. Fresh. Very good. You want to buy something, or are you waiting for my beard to grow out? Fine, I'll bite. Show me your beard. I'll pay your full performance fee. That'll be 200 orans. Bye. final. But I'll have no Greetings. discussion. This will be a... Please, help yourself. Have fun. You'll learn what a sorceress can never agree to under any... Oh, hijo de tu puta madre. How many Vámonos. more can there be? Hey there. Es que puedo entrar aquí, güey. But the god that camp like it's the emperor's treasure. ¿Dónde penes está, güey? Esa pinche parte, güey. No, no encuentro esa puta entrada, güey. Get out of there. Bear, crow, summit wide. Leave the royal courts. Pour venom into... No, mames, me volví a traer hasta acá, güey. Uy. ¿Qué hace esa pinche entrada? Puto mapa de mierda, güey. Puto mapa tan estúpido, güey. Interest, John Natalis. He is regent. Hard to believe. He's a general, not a politician. I El regente, como el regente Traj, ¿no?
Cerrado. Puta, no mames, son 3 putas gárgolas, güey. No les puedo hacer nada, güey. No mames, ¿a qué hora, güey? Chingada madre, güey. Puto asco, güey. De veras que no mames. ¿Dónde me meto, güey? ¿Dónde me meto? ¿Qué pedo, güey? No, es aquí, aquí es, no, aquí no, aquí es donde están las putas notas de esta pendeja. Esa está cerrada, güey. No hay más putos lugares por donde pasar, güey. Son los de Redania. No mames, dale verga, güey. ¿Por dónde me metí hace rato? No tengo ni puta idea, güey. Cerrado. Chingada puta madre, güey. Qué puto asco, en serio, güey. No mames, ni que va tan puto difícil, güey. Es que, güey, o sea, todo está, parece que está bloqueado todo, güey. I don't like it here. A ver. Vamos a mirar con tranquilidad el puto mapa, güey. Si yo quiero ir aquí. Chingada madre, güey. Renounce magic, I tell you. It's a brazen attack. King Radovid will learn of this. Break your wands Radovid, son and of a burn idiot. your hats. You dare to turn away. No mames, es que aquí no hay paso, güey. ¿Dónde me meto, güey? Likewise, the frog. Oh, vale, verga, aquí no puedo, güey. Es que aquí no hay salida, güey. No mames, está cabrón. A ver, camino derecho. No estoy a derecho, güey. Qué puto difícil es orientarse aquí, te lo juro, güey. Es que son 2 áreas comerciales. Esta es una, güey. Oh, Esta no es. Esta definitivamente no es. you are to guard the camp like it's the Emperor's treasure. Yes, Your Excellency. No mames, si el sitio está todo puto intrincado, güey. Hay un chingo de vueltas, neta. Oficialmente odio este puto mapa, güey. Lo odio, güey. No hay dónde meterme, güey. ¿Cómo
penes, chingadas madres, me voy a meter aquí, güey. Está cerrada, güey. Aquí no me puedo meter, güey, para que sean las putas cloacas. Chingada madre. Take that. Tama, aquí no se ve nada, güey. Entrada, ¿dónde está esta puta entrada, güey? Going somewhere. Chingada. Going somewhere. Ah, cállate, pendejo. Puta madre. Renounce magic. Turn away the black cat. And the bat. Warriors, Owl you could and the bathe rat. sometime. It's a brazen attack. King Radovid will learn of this. Radovid said No that mames, the vale idiot- verga, güey. Qué Audacity! puto intrincado está esto, cabrón. Chinga tu madre, que se deja mental aquí, güey. No puedo entrar a ningún lado, güey. ¿Dónde pitos está? Hace rato estaba, güey. Mames, vete a la... Leave the royal courts. Pour venom into rulers' ears no more. It's not too late to repent. Flog your Mames, vale verga, güey. 35 minutos dando vuelta como pendejo, güey. another on sable fur. What do you want here? With the other moaning and writhing.
Pinche parte de aquí no es normal, güey. Aquí marca una puta entrada y no está esa puta entrada, güey. Chinga, puta madre. I can't believe it. Estuve, está cerrado aquí, güey. ¿Qué pedo, güey? No, no puedo entrar, güey. ¿Cómo entré hace rato, güey? ¿Qué puta verga, güey, hasta acá, güey? Hey there. Ay, ya cállate, cabrón. Y está. ¿Cómo se me puedo perder esta puta entrada de mierda, güey? Tengo ni puta idea, güey, cómo se me pudo perder esta puta entrada de mierda, güey. Y ahora llevo media hora, güey, haciendo el pendejo, güey. Neta, este es el peor mapa de todos, güey. Te juro por Dios que este es el peor puto mapa de todos, güey. Uh-oh. Lights, quench, Drunker than a bard. Won't get anything out of him. Maybe there's something about testing letters in his notes. Water quenches lime, like beer quenches thirst. Las páginas se han imprimado con una sustancia que volverá azul a tratarse con el activador. La composición de dicho activador debe guardarse en secreto, pero lo ofrezco aquí de forma críptica como recordatorio. Enciende, apaga, mierda, enjuaga y se probarán los hechos de forma primitiva, no van en pis. Te lo pido amablemente, mi buen señor, mis invocaciones, mi cuerda, mi buen señor, te lo robo, atiéndeme a mi buen. ¿Qué? Los que hayan encontrado ustedes con ellos misivos recurren con pequeños que se cartas con tinta invisible. Los mensajes enviados de esta manera solo son visibles cuando está el documento con una sustancia que logra la escritura. Algunos usan la tinta invisible como tinta y bañan las páginas en ella en vez de usarlas para escribir. De este modo, el destinatario del mensaje puede confirmar la autenticidad de esta pequeña sustancia y volver a la página de un color concreto, güey. Young alchemist, do as you order. To water. Puta. No, me vale verga, güey. Sienta como me puta, güey. Nunca lo vi, güey. Nunca lo vi, güey. Me aventé 30 putos minutos, güey. Literalmente ahí, Uh-oh. Roach may trust you, but I'm not so sure. What do you want? The mages will want to get as much as they can out of this summit, and monarchs don't generally like others dictating terms. This may end in a row. There will be no row. The mages now rely on the mercy of the northern kingdoms. The amphitheater itself is also protected by an anti-magic shield, like the one used at Thanid. The times of mage impunity are gone. They will be shown their place. Impressive summit, but not all the players have their representatives here. The most important do. The mages thought about inviting everyone, but time is short. I've seen a Nilfgaardian delegation. Scandalous, as I see it. They're here at Henselt's bidding. Before long, he'll be inviting them to his war councils. Representatives of the Council of Regents.
Did any come with you? Only Baron Kimbolt and Count Maravel. The other 5 remain in Vizima. It seems that save Baron Orval, most spend their time trying to devise a way to undermine Anais' claim to the throne. Kimbolt and Maravel. What's their stance? Well, they've taken opposing positions, as one might expect. The Baron believes Anais' origin, if you will, stands in the way of her taking the throne, though it's common knowledge that he would simply prefer to seat himself on it. Whereas Maravel has said that Foltest's children have his full support. He stated this in Vizima before the entire council. One thing is certain, words come cheap. Those two may change their minds in a flash if Anais is found and recovered. Nunca vi esa puta puerta, te lo juro. It's you, Cormorants! A string! Voy a guardar porque si no. Cormorants! According to the scribe's notes, if this is Kimbolt's letter, the paper it's written on was treated with an invisible dye. An activator should bring out the dye, turning the paper blue. Now for the activator's formula. Better try it on some drafts first. I need to make the substance that will bring out the dye and apply it to the letter. How did it go? Light, quench, shit, rinse. Thus you will the facts evince. To read the truth by lies deformed, guano into piss transform. Enciende, apaga, mierda, enjuaga. Enciende. Apaga. Mierda. With a dash of bird guano. A bit of water. Damn, destroyed that letter. I need to be more careful. I need to make the substance that will bring out the dye and apply it to the letter. Wait for it to dissolve. A little burnt lime. Everything's better with a dash of bird guano. A bit of water. Damn, destroyed that letter. I need to be more careful. I need to make the substance that will bring out the dye and apply it to the letter. Gotta be careful with this. Heated copper. Everything's better with a dash of bird guano. A bit of water. Damn, destroyed that letter. I need to be more careful. I need to make the substance that will bring out the dye and apply it to the letter. Wait for it to dissolve. Heated copper. Everything's better with a dash of bird guano. A bit of water. Damn, destroyed that letter. I need to be more careful. I need to make the substance that... How did it go? Heated copper. A little burnt lime. Everything's better with a dash of bird guano. A bit of water. Damn, destroyed that letter. I need to be more careful. Calling me sauced?
Mami, está cabrón, güey. According to the scribe's notes, I need to make the substance. Gotta be careful with this. Everything's better with a dash of bird guano. A bit of water. Wait for it to dissolve. Damn, destroyed that letter. I need to be more careful. I need to make... Wait for it to dissolve. Everything's better with a dash of bird guano. A bit of water. A little burnt lime. Damn, destroyed that letter. I need to be more careful. Y le voy a buscar cómo es. No, no, vale verga, güey. A ver. I need to make the substance that will bring out the dye and apply it to the letter. A little burnt lime. A bit of water. Everything's better with a dash of bird guano. Wait for it to dissolve. I need to add burnt lime to the flask, then quench it with water. Add bird guano to that, heat it, then capture the vapors and run them through cold water to obtain the final substance. All right, let's try this on Kimbold's letter. I need to make the substance that will bring out the dye and apply it to the letter. A little burnt lime. A bit of water. Everything's better with a dash of bird guano. Wait for it to dissolve. Smells like piss, but it worked. The sheet's orange, not blue. The letter's fake. Kimbold had nothing to do with this. Calling me sauced? Nah, I'm clear of mind, like a cork. No, pues a dónde investigar, o qué tal la verga. It's you! You were right, Baron. The letter's forged. Of course I was right. I would never seek to hurt Boosie. Bastard or not, he is still a child. Your payment, Witcher. I want you to look into another matter. What would it involve? Count Linus Maravel. You've heard the name? Young, capable, handsome. Yes. Yes, all that and more. And he's ambitious to a fault. Right after the Temerian delegation arrived in Lochween, his people began visiting the Nilfgaardian camp regularly. Are you suggesting Maravel's a traitor? We are all entitled to communicate with the ambassador without chagrin and openly, as court and diplomatic protocols allow. Yet the Count's multiple messengers, the letters traveling to and fro, it reminds me more of a complicated courtship. You're curious to know the content of those letters. I want you to learn the Count's plans. The man would sell his mother to please the Emperor. Find out what Maravel's messenger is carrying. If treason is involved, you must alert John Natalis. You will be generously rewarded, I assure you. How do I locate this messenger? Look for my man Aldridge by the fountain here in the camp. He'll point the mage out to you.
Witcher to do this? Do not underestimate Count Maravel. He does not employ common scoundrels, and I don't intend to either. Hieronymus Lash. Sound familiar? A pretentious, invented name. Belongs to a bard or a mummer, I'd say. But you wouldn't need my help with either of those, so I'll venture a guess. Maravel entrusts his correspondence to a mage. I knew you were suited to this task. The magic barrier placed over the city mutes all forms of high magic, preventing Lash from contacting Shillard remotely. He nevertheless remains dangerous. During the times of the previous conclave, I believe he was caught practicing black magic. He faced execution, but that louse Maravel saved him. All right, I'll look into it. My lord, we know where they are. What are your orders? Bloody wonderful day. Assemble your men and resolve this once and for all. It's you! Gather your gear. We're off to hunt. Kingslayer. Master Witcher! What do you want? My lord, the Right Honourable Count Maravel requests the pleasure of your company. He says it's urgent. Seems like everything is these days. Tell the Count I'll think about it. The King of Reagents. Operativas de combate realiza ahora, no sé qué, ya dos según la costumbre. Water quench. Light quench. Shit rinse. Is a witcher a kind of sorcerer? The King of Reagents. What's so urgent, Count? Etiquette is not your enemy, Witcher. It would not hurt you to embrace it at times. In any case, I could not help noticing you circulating in and out of Baron Kimbolt's quarters. Yet I wonder if you are fully aware of the kind of man you serve. What do you mean? He cuts a fine figure, doesn't he? The heavy cloak, the silver mane, the booming voice. Yet our worthy Baron is hardly the saint he makes himself out to be. A lot of that going around recently. I am in possession of certain information that might interest you. And you want to share it because? We come from different worlds, Witcher. On the surface, we are as unlike as wraiths and wyverns. Yet, no matter our preferences, culinary, political,
erotic. Ultimately, we both are interested in and tirelessly seek one and the same thing: the truth. You can talk, Count. I'll grant you that. But I'm not convinced you can be trusted. Baron Kimbold also offered me the chance to learn a certain truth. I don't think I need to say who about. And you are certain that Kimbold can be trusted? So far, all the Baron's words have proved true. Well, then I merely ask that you verify mine. You are not the sole person to have repeatedly visited our kind-hearted Baron recently. Doesn't seem strange to me, given the time and the place. He has also had some more troublesome callers, blackmailers to be specific. Now, I'm not handing down any verdicts. Perhaps the Baron has some personal problems, in which case I would very much like to help him. Get to the point, Count. My people have learned where these blackmailers are encamped. I assume Baron Kimbold has not been sitting on his hands and has also dispatched his huntsman to find them. A horrible man. I know who you mean. Ran into him in Kimbold's quarters. Then you must also know that if you do not make haste, nothing will be left of our blackmailers, save some rotting corpses. I shall show you where they have their camp, and I merely ask that you learn what is at issue. Naturally, you can count on my gratitude, though we both know that is not the greatest reward. I can't promise you anything, Count, but I'll think about it. Farewell. Witcher. Oh. He's a witcher. True, true. What do you want? I saw you talking to Kimbold. I'm free to go where I please and talk to whoever I please. Couldn't agree more. Now you're here and you'll talk to me. I'm interested in the Baron. I've naught to say to you. Not good, because I need to know everything you know about him. Baron Kimbold sends his regards. Oh, just what we needed. Leave us, Witcher. Since when does a Witcher take orders from a huntsman? Since that Witcher stopped hunting monsters and started poking his nose into others' affairs. Sometimes the stench is so strong you can't help but catch a whiff. Aye, well spoken. You've some common stinking thugs here, and I'm to teach them some humility. A ponce like you? Pucker up and kiss my arse, you fucking tulip! These folk have nothing to say to you, understand? I'll be the judge of that. Lend us a hand, Witcher. You'll not regret it. I'll need to know everything about Kimbold. God, this is shit! Enough of your jabbering! Kill them all! Thanks, Witcher. We'd be corpses if not for you. Yeah, seems likely. Now don't make me regret helping you.
You're welcome to all we know about Kimball. I'm all ears. We came here to collect our fee, me and me brothers, for a favour we did the Baron. What did you do for him? Spent 4 days in a forest, sitting on our asses. Baron Kimball wanted to pay you for that. Course not. We was to destroy some wagons in a caravan that was to pass through Millville. Problem is, caravan never came round. I can see why you're having trouble collecting. Kimball had shite information. How is that our fault? That bugger lost us a right lot of time. And you know what they say, time is coin. What exactly were your orders? We was to watch the high road for a caravan carrying nobles. 2 coloured wagons and a small escort. The wagons, they was ours. All inside was to perish. Any idea who was supposed to be in the wagons? 2 high-born young'uns and their nannies. That's all the Baron told us. Willing to tell Natalis all this? I'm to fess up. They draw and quarter me. You didn't do anything. Took a job, that's it. They can't prove you actually wanted to complete it. If you refuse, Kimball wins. He'll squirm his way out of this, but it won't end there. The Baron's got gold enough to hunt you till he hunts you down. Not likely. I'll see them tear stripes off his back with hot pincers. All right, I'll talk to Natalis.
Renounce magic, White I Wolf? tell you! I can't Shatter believe your it. towers and crystal balls! Break your wand! What's the meaning of this? Greetings. What's the meaning of this? Oh, hey! I don't like you. I don't like it, yeah. Stay away from Greetings, Greetings. whoever you are. Where the hell are my pants? Oh, hey! Ah, welcome. Oh, hey! I don't like it, yeah. Let's keep an eye on him. Ah, greetings. Ah, welcome. I'm counting on you, Witcher. Don't let me down. Regards. Oh, hey! What do you want here? Over there. Greetings. No, este güey, qué pedo. I don't have enough coin. I don't have enough coin. It's a waste of words. Tell me what you know about those gargoyles that are bothering you. They were servants of the mages who once lived in Loch Muin. The mages left, but the gargoyles remained behind. They're still lethal. The quarters they guard are simply inaccessible. What do you want? You're not in the... Those... It's better. A lot of armed men are people like me. Nice to meet an... Break your wands and burn your hats! Turn away the... It's a brazen attack. Radovich sent them, you idiot! The audacity! Pull yourself together! And the rat! I don't want anything Fight to do with wide. you.
A white wolf? True, true. I found the Baron's blackmailers. And? Did Kimbolt knock up a peasant girl, a healthy one at least? Unfortunately, it's a national matter, not a personal one. May I know its essence? As a statesman, matters pertaining to Temeria are of the utmost concern to me. It looks like Kimbolt hired this group to murder Anais and Busi. Thank the gods they were only half successful. This group didn't kill anyone. The convoy carrying Foltest's children changed course. It never arrived where our blackmailers were waiting. I know the Baron. He approaches things comprehensively. He must have enlisted a second group, which accomplished the terrible deed. Whichever way you cut it, Kimbolt's a traitor, pure and simple. Oh my, must have hit the old man pretty hard. The Baron doesn't know yet. What are you waiting for, Witcher? Make haste. You must deliver the evidence to the Interrex. Actually, I was hoping you'd do that. I need to tend to some other matters. Knowing the constable, I fear he would look upon any accusation I made with distaste. He could very well assume I was merely trying to subvert a natural rival. He might see the evidence as doubtful, even fabricated. But we cannot allow a traitor to play an important role during the summit. Yeah, I guess we can't. Besides, to witness the fall of the honorable Baron Kimbolt, I don't know if I could bear it. I gotta admit, Count, your clearly feigned concern for Kimbolt, well, it makes me wonder. Yes, I suppose it must. Goodbye, Witcher. Farewell, Count. Ah, que su puta madre, de aquí vengo, weón. Is a witcher a kind of sorcerer? Witcher?
shit! Rinse. We know. Greetings. Welcome. Eh? I know nothing. I know nothing. I don't trust you. Showing defeat, is it? I know nothing. True, true. Aye? Stay away from me. Hush. Uh-oh. There's a traitor among the Temerians. Careful, Witcher. You'd better have evidence if you plan to accuse someone of treason. Busi and Anais. Yes? Anais was kidnapped on Baron Kimbolt's orders. Have you any proof? The Baron hired a group of thugs. They were supposed to murder both children. Why then did Busi alone perish? The convoy changed course. A second group was waiting along the new route. It's possible they decided to take Anais hostage just to be sure they'd get paid. Have you anything to confirm your claims? One of the thugs I found is ready to testify. I see. We will hear him out then. So you see, Count, I find myself in an unenviable position, one in which I require the support of your forces in arresting Baron Kimbolt. Baron Kimbolt, a child slayer. Gods protect us. Can I rely on you, Count? The very thought of standing against a highborn peer fills me with trepidation. But a crime this cruel cannot go unpunished. Consider myself and my forces at your disposal, John Natalis. Slayer. I guess you were glad to see them put Baron Kimbolt in chains. It is a triumph, Witcher, for Temeria to be sure, but more importantly, for truth. I am delighted you chose to see the matter through, and all Temeria is indebted. Yeah, about that. Any chance you could satisfy that debt, as an elder statesman and all? Coin seems so coarse as a means of crowning such an achievement. Can you think of a better means? I suppose not. Take this, Witcher. I wager you will see it as generous and spend it on something worthy. I'll try not to disappoint you, Count. Farewell. And you, Witcher. And you. 300 putos, 200 putos oren, güey, por Isn't el... Witcher a kind of sorcerer? Renounce magic, I tell you!
Likewise, the frog. Ugh, warriors. You could bathe sometime. It's a brazen attack. Radovich sent them, you idiot! The audacity! Pull yourself together! Leave the royal courts. Pour venom into rulers' ears. Hey there.
What's he doing here? Can we go? Brigida Papperbrock. She gave me some pretty good leads. Tell me. Baron Kimbold hired some thugs to murder the royal bastards. Son of a bitch. Foltest never trusted him. Turns out he was right not to. Natalis arrested the Baron. Kimbold will be tried in Vizima. They should take off his head. Can we go? Let's do this. Deathmold is a dead man. I'm guessing you don't have a plan. In fact, I do. We need to kill Deathmold and rescue the royal child. You never did like playing it by ear. I learned from the best. See that? Deathmold's put up that magic barrier again. Apparently not a single sound seeps through. I dread to think what he's doing inside. Why are you here? We have business with Deathmold. The sorcerer is busy. No one's to disturb him. Recognize me? Should we? Of course you should, unless you don't care about being promoted. Who are you? Now. This is my banquet. I don't want any unwanted guests. Quickly, up top! Help me up. The low road's yours. I'll take the walls. Close that cursed gate! Hang on, I'm nearly up. Tighter! Tighter! Defend them! The low road's yours. I'll take the walls. Close that cursed gate! Hang on, I've nearly unblocked it. I killed them all. No mames, esa puta mamada. Qué puto combate de cagada. Tighter! Tighter! Defend the passage! He'll pay dearly. Unit 2! Block the passage! Ready, Geralt.
Who are you? They're here! Cunts! You were... Close ranks! Hold your positions! Not a step backwards! Tighter! Tighter! Defend them! Who are you? They're you here! cunts! Send for reinforcements! Block that swiving passage! Hold your legs out of your arse! Close ranks! Hold your positions! Not a step backwards! You dying or not? Get him! Tighter! Tighter! Defend the passage! Hack at him! Who are you? Over They're here, here! you cunts! You're dead meat! Send for reinforcements! Block that swiving passage!
Close ranks! Hold your position! Ay, cabrón. Ah. Defend the passage! Tighter! Defend the passage! Hold your positions! Gotta step backwards! I've got a crossbow, Gareth. Leave them to me. Tighter! Tighter! Defend the passage! For the king! For Kenwin! Hold your position! No mames, estoy bien estúpido, güey. Dale, verga, güey. Who are you? They're here, cunts! Send for reinforcements! Block that swiving passage! Close ranks! Hold your positions! Gotta step backwards! Tighter! Tighter! Defend the passage! Pull your legs out of your arse!
positions! Gotta step backwards! Tighter! Tighter! Defend the passage! I've got a crossbow, Geralt. Leave them to me. For the king! I can't win! Hold your positions! Gotta step backwards! Forward! Attack! At them! Man your positions, you whore sons! Close ranks! No mames, hijo de tu puta madre, es que vale verga, güey. Ni siquiera para tenerlos a raya a todos, güey. Está cabrón. Man your positions, you whore sons! Close ranks! No, güey, es que vale verga. Me tragué todo el pendejo este. Puto invierno de Talgar, güey. Man your positions, you whore sons!
Close ranks! Man your positions, you whore sons! Close ranks! No mames, no puede ser, güey. We're doing well, Geralt! For Hetselt! Get out! Watch out! Wall's clear! I'm coming over to you! Say your prayers!
300 contra uno, hijo de tu puta madre. They'll cut you down. Sounds like he's awfully busy. Yes, I'll have to interrupt. There is one crime that all civilizations consider irredeemable and unforgivable. Regicide. Transgression of laws both human and divine, a blow to the vital organs of society. That is why those in power create bloody havoc and wallow in it. They are never punished. Not subject to moral judgments, they stand above the law. Henselt's blood now stains Roach's hands and mine. I could have stopped him, but I didn't want to. Now Henselt is a cold corpse, and the blue stripes in the world beyond are laughing. Did you see Radovid's retinue? I swear the snot-nosed lad thinks he's king of the world. He should never have shown up here after the recent events in Redania. Honestly, if he grows to be another Vizimir, I hope he ends up like the first. And those robes of his, did you see? All right, there's time for one more. Hands off. You've broken my arm! You've broken my arm! Do you know it's worth, you son of a bitch? Now it's worth shit like the rest of you. What do you want? I'll give you anything. You can't give back what you took from me. Cutting off your balls and slitting your throat will have to do. No! No mames, le cortó los huevos y se los dio, güey. Pensé que iba a ser más batalla, güey, de jefe, güey. Anaís la Ballet. Have mercy! He forced me! Are you all right? I am Vernon Roach of Temeria. This is Witcher Geralt. She's terrified. If Deathmold touched her, I'll kill the son of a bitch all over again. What'll you do with the child, Vernon? I made an arrangement with Radovid, and Vernon Roach always keeps to his word. Kings only keep their promises when it suits them. We saw him together. You heard what he said. You didn't have Anais then. Now you do. Take a minute. Consider your options. I'm a soldier, not a diplomat. Well, you need to start thinking like a diplomat. You're about to decide Temeria's future.
trust Radovid? I want to believe kings don't generally spout nonsense. Kings never say what they mean, only what they want you to hear. What else could you do? Nothing. I either break my pledge to Radovid or honor it. Suppose you break it. I'll make another enemy. Enemies are something you can handle, you said so yourself. The Temerian delegation is in Loch Muin. Maybe we should consider handing the child over to them. John Natalis. Good soldier, poor politician. Natalis may not be the most polished diplomat, but both your grandmothers tilled the same soil. Your grandfathers fought side by side. By taking the child to John Natalis, I'll spark a civil war. The barons won't acknowledge her right to the throne until they feel a boot on their neck. I don't claim giving her to the Temerians will solve all your problems. But freedom's precious, Vernon. One of those things you don't appreciate until it's gone. Considered what they'll say in Temeria when they hear Vernon Roach handed their crown princess to the head of a foreign state? If Radovid keeps to his word, they just might name a holiday after me. Careful, Vernon. It's a slippery slope. You could easily be branded a traitor, and brands are tough to scrub off. I guess you're right. Dishonored I'll be no one. Not in Temeria, not anywhere else. Natalis it is. Come, child. I'll take you to a safe place. A ver, qué pedo. Oh, ni siquiera me dejan escuchar todo el pedo, güey. There is one. Time to free Foltest's daughter. Are you all right? I am Vernon Roach of Temeria. This is Witcher Geralt. She's terrified. If Deathmold touched her, I'll kill the son of a bitch all over again. What'll you do with the child, Vernon? I made an arrangement with Radovid, and Vernon Roach always keeps to his word. Kings only keep their promises when it suits them. We saw him together. You heard what he said. You didn't have Anais then. Now you do. Take a minute, consider your options. I'm a soldier, not a diplomat. Well, you need to start thinking like a diplomat. You're about to decide Temeria's future. Do you trust Radovid? I want to believe kings don't generally spout nonsense. Kings never say what they mean, only what they want you to hear.
What would Radovid gain by allowing Temeria to remain independent? Well, he married the eldest of Foltest's daughters and will wait until she bears him a child. In which case he'll marry Anais off to one of his barons. If Ada fails to produce an heir, he'll rid himself of her. He'll marry Anais and unite the two kingdoms. Anais is not of age. But she will be. The kingdoms united could even resist Nilfgaard. Anais won't don the crown anytime soon. A lot could happen in the meantime. A lot could change. True enough, but you can't predict everything. Still, it might be worth trying. What else could you do? Nothing. I either break my pledge to Radovid or honor it. Suppose you break it. I'll make another enemy. Enemies are something you can handle, you said so yourself. The Temerian delegation is in Loch Muin. Maybe we should consider handing the child over to them. John Natalis. Good soldier, poor politician. Natalis may not be the most polished diplomat, but both your grandmothers tilled the same soil. Your grandfathers fought side by side. By taking the child to John Natalis, I'll spark a civil war. The barons won't acknowledge her right to the throne until they feel a boot on their neck. I don't doubt Radovid will bring the Temerian barons in line. Question is, will he stop there? It's risky, I know. But when I'm to choose between civil war and an uncertain alliance with Redania, I choose the latter. Temeria's got a mess to clear, but in its own backyard. The neighbors needn't help. Temeria libre. Against me. Radovid will have to consolidate his power without me. Come, child. I'll take you to a safe place. Pensé en dársela a Radovid, pero si de todos modos nos van a invadir, o sea, van a invadir Temeria. Looks like someone's provided an escort. In the name of King Radovid, we demand that you hand over the child of Louisa Lavalette. We're headed elsewhere. Not my concern. My orders are clear. We are not Radovid's subjects. His orders don't apply to us. If you won't come peacefully... Look around before you threaten us again, you fool. Hide in the building. Justice! So, to the Temerian camp? We've lost a lot of time. The talks have probably begun. Come, child. At least that scumbag is no longer among the living. Only I know who killed Henselt. Deathmold's different. Remember, he had many powerful friends. As head of the Special Forces, I've always had powerful foes. Somehow, I managed to deal with them.
You never know how the Temerians will receive Anais. She's a royal. That should be enough. Many in Temeria believe the bloodline ended with Foltest. What are you trying to tell me? That some of your countrymen may already see themselves as the founders of a new dynasty. If you want to find me, I'll be at the talks. See you, Vernon. That was your last warning. What's the meaning of this? That was your last warning. That was your last warning. Enough! Stop where you are or die! By the rights bestowed upon me by our venerable ruler, His Majesty King Radovid, Lord of Redania, I hereby command you to answer for your crimes. Meaning? Well, what are we to do with you? King Radovid was content when you came to his aid with regard to Foltest's daughter. One might even say you're his favorite. So I suppose we must let you go with a fine. Pay a fine and you'll be free to go. To sin no more, mind you. Unless you'd prefer the usual sentence. No way I'm gonna pay you. Put him to death! Y ya vimos que valió verga todo, ¿no? O sea, no pueden ni siquiera atacarnos. No hago nada. Además no quería matar al perrín.
Please. Hmm? Prepare for your final lesson. Greetings. Final? Welcome. I'm Ilona, the bearded she-elf. Bearded? Don't be a child. We came here to perform, but this place is a circus in itself. Nobody's interested in us, so we're on to plan B. Trade. What do you sell? Food. You want to buy some? Bye. But I'll have no... So, even the Nilfgaardians have graced us with their presence. Your Excellency knows well that our... This will be a great moment. Ready? I'll be back soon. Remember, Temeria's fate hangs in the balance. My dear Councillor, northern business should truly remain northern. No extravagance excuses Shillard's presence. Excellency, but I must disagree. Let us be real. Constable John Natalis. Interest, John Natalis. Tell me what you know about those gargoyles that are bothering you. They were servants of the mages who once lived in Loch Muin. The mages left, but the gargoyles remained behind. They're still lethal. The quarters they guard are simply inaccessible. Hey! I tell you, shatter your towers and crystal balls, raise your wands and burn your hats. Turn away Greetings. the black cat.
Hey. Nothing special. Huh. What can I do for you? Do you play dice? Would you like to join us? Anyone else I can challenge to a game around here? 2 mages, but they refuse to play us. They only play masters. But beat us, and who knows? Another time. How can I help? I want to play dice. You must first prove you're good enough by defeating the... Hijo de tu puta madre. Medallion's telling me something. No mames, ¿esto qué, güey? Mercy! Mercy! So, even the Nilfgaardians have graced us with their presence. Your Excellency knows well that our hosts are libertines and eccentrics. My dear Constable John Natalis. Interex John Natalis. Diddle yourself, pauper. Nothing special.
What can I do for... Do you play Would you like... another? My medallion. ¡No mames! Ay, no guarde. O sea, es que yo si mato a este güey hay otra pista o algo así. ¿Quién es? Prepare for your final lesson. Final? But... So, even the Nilfgaardians have graced us with their presence. Your Excellency knows well that our hosts are libertines and eccentrics. Witcher! Constable John Natalis. Interex John Natalis. He is regent. Pardon leave. He's a gentleman.
¡No mames! Es que aguarde. Take that. The medallion. Medallion's telling me something. Guess they'll never learn. ¿Por qué me pegó, juecito? Yo te... Renounce witchery and repent. Regards. Greetings. Regards. Greetings. No sé cómo hacer esta puta.
Stop sowing defeatism. He's a witcher, a kind of. Waste Stay of away from words. me. It's you. Sure. Sure. Witcher. Hey there. I remember you. Renounce magic, I tell you! Fear Shatter no, your Prince towers Charming. and crystal balls! Break your wands and burn Leave the royal courts. Pour venom into rulers' ears no more.
Constable John Natalis. Interex John Natalis. Hard to believe. He's a general, not a politician. I don't find it at all. Actions were at each other's throats, so an outside man was needed. So, This will be a great moment. Ready? Let's get this done. Temeria is internally divided. As Constable of Temeria, I'm in no position to speak for the whole country regarding the Council and the Conclave. I am honored to speak on Temeria's behalf before this esteemed body. But I'm only the Constable. I cannot be sure some Baron won't cancel my signature in a week. What's your point, Constable? I lack my country's support regarding the Council and the Conclave. Neither do I intend to seek the crown, for I've lesser blood in my veins. And as a soldier, I know my place in the ranks. In recent weeks, we have deliberated extensively in Vizima on who is to succeed to the Temerian throne. Because the fate of Foltest's last child remains unknown, we could not reach an agreement. Unable to reconcile the interests of the esteemed Temerian houses, we have no choice but to divide the country into provinces along the barony's current borders. Noble attendees, I ask you to forget the words I uttered mere moments ago. Behold, Anais La Valette. Royal blood courses through her veins. She is the rightful heir to the Temerian throne. This child is a bastard. The girl will go to Vizima, where she will be presented to the nobility. She is yet too young to rule, but our laws of succession make provision for such cases. Do you think the child will ever sit on the Temerian throne? Natalis won't let her be harmed. We did all we could. To the matter at hand. The document describing the charter of the Council and the Conclave is, as previously ascertained, an exact copy of the charter found in the ruins on Thanet Island. The more important question relates to the Conclave and its power to designate royal advisors. Today, randomly chosen mages and sorceresses reside at many courts. However, in the time of the previous Conclave, such persons were carefully chosen. Why shouldn't we pick our own advisors? These individuals bear great responsibility, Your Majesty. The Conclave needs to be certain they are competent. And that they will keep the Conclave's interests in mind. Obviously, sire. The Conclave's chief interest is the well-being and prosperity of the northern kingdoms. The document has been signed by every member of the Conclave we have proposed, as well as by all but one of the designated advisors. We await only Sheila de Tanseville's signature. Without our royal seals, you should be allowed to designate advisors to cowherds at most. That is true, Your Majesty. My kings, before you sign this document, please hear me out. Excellency, with all due respect, this matter does not concern Nilfgaard in the least. I am here at King Henselt's bidding. Will you deny my right to speak? What is the meaning of this? This man tried to kill me this morning. He attempted to take an Imperial envoy's life in your lands. I presume he was interrogated. He confessed. Foltest and Demiven died by his hand. He also revealed the identity of his employers. Sorceresses. They helped me with my assassinations. Speak on. The Lodge of Sorceresses sought to remove those rulers who acted against the will of mages.
Lodge of Sorceresses. We have compiled a list. Philippa Eilhart, Margarita Loantil, Triss Merigold, Kira Metz, Francesca Findaber, Ida Emin, and finally, Sheila de Tanzaville. To my deepest regret, 2 Nilfgaardian sorceresses, Sira Varanahid and Fringa Levigo, were also members. The Emperor will deal with them accordingly. Your Majesty, what's the meaning of this? Arrest them all. Your document will have to wait, Honorable Sorceress. You have no right. Surrender now if you don't want another massacre, this time in Loch Muine. A court of law will reveal the traitors. Geralt, we cut off. I can't get through. Sheila! You must get Sheila! ¿Qué? Ya fallé el contrato de las gárgolas, güey, no mames. Stand back while you can, Witcher. You can't stop me, not you, not anyone else. If I have to, I will kill you. I've already managed to stabilize the portal. You've got nowhere to run. Sooner or later, somebody will find you. I prefer to leave on my own terms. Where's Letho? Sir Synthesis will tend to him, as she will to all the fools who get a hard-on at the mere thought of burning a sorceress at the stake. Where is he? I don't know, fool. I've been looking for him since Foltest's assassination. Letho cheated all of us. We were deceived by his dull face and sluggish stare. Don't you understand? The Lodge sought a way to get rid of Demavend, that's true. He was a weak, volatile king. Edirn would eventually choke to death under his rule. We chose the lesser evil. He had to be eliminated, and Letho happened to be at hand. Foltest? Henselt? We had nothing to do with that. After assassinating Demavend, Letho used our gold and magical support to find and meet Yorveth. The elf was to help him hide until the matter blew over, or so I thought. The Lodge did not condemn Foltest to die. Then who did? Nilfgaard. Letho is the king of liars and emperor of traitors. From the start, he worked for the glory of the great sun and the white flame dancing on the graves of his foes. He lied to everyone. Me, Yorveth, your stupid little Triss, and you. Got any evidence? A moment ago, I received a message from the Lodge's agent in Sintra. The Imperial Army is on the move. They're fording the Yaruga now. Do you think the North can defend itself in the current situation? And can you count on another miracle at Brenna?
I don't know, but you made it all possible and you'll answer for that. The stigma of treason is yours for all time. We shall see. For no one will leave this city alive. No one will tell this story. Philippa controls the dragon. As soon as I disappear, it will turn the city into a flaming tomb. The dragon attacked Foltest's troops during the siege of Lavalette Castle. That hardly supports your tale. We did not control it then. We may have lost a battle, but the war is just beginning. You, however, shall not take part in it. This is your end, Witcher. Farewell! Something's not right. The diamond! Someone replace the diamond! This one's flawed. I'll be torn to bits! Geralt, remove it! You waited long enough. Should you survive, go south to Nilfgaard, where you'll find Yennefer of Vengerberg. Farewell, Witcher. No mames, vete a la verga, güey. Come on! Take that. Mames, güey. No mames, güey, ¿eso qué, güey? Damn it. No mames, está imposible, güey.
No mames, dos putos garrazos y te va. Y encima tú tienes el peor hitbox del universo, güey. No, no. A mí no sé quién se le ocurrió esta pelea, güey. La neta es una estupidez, güey. No mames, güey. Shit, you stink. No mames. Imposible es poco, güey.
Damn it. Le bajé vida, güey. Damn it. Yo pensé que me faltaba un chingo. Hicimos que estaba más el final, güey. Come on! Hijo de su puta madre. Qué... Es que pedo, güey. Monsters. ¡No mames! Ok, no es claro que sí hay posibilidades de ganarle, güey. Lo peor es que sí hay posibilidades de ganarle. Take that.
La cagué yo, güey, ¿no? ¡Oh, cabrón! A huevo. Honorable, cabrón. No mames, empalaron a los magos. Con razón el Radovid del Severo. Your handiwork, sire. In the beginning, there was chaos. How did it go with the dragon? It had a hard landing, impaled on a tree, but it's still alive. I don't kill dragons. The sorceresses could still use it. Roach, it may be one of the last living dragons. I can't simply slaughter it. All right, it's simple then. We need to get rid of Philippa. I'll leave you the honor. We'll get them, Witcher. The sorceresses have it coming. Radovid and the other kings already ordered firewood to be gathered for the pyres. What about the council and the conclave? I'd sooner expect the proclamation of an inquisitorial synod. Not all sorceresses deserve the stake. You can't make an omelet. Without breaking some eggs, I know. How is the future queen of Temeria? She's safe. She's even started to speak. Old Natalis tried to give her a doll. Know what she said? How would I? That she wants no more toys. She wants a sword. And to learn how to fight. She wants to avenge her father's death. What did you do? Gave her my special forces dagger. I'll teach her to defend herself. Natalis will teach her the art of war. She'll be a good queen. I can feel it. What about Letho? Did you capture him? Not entirely. Meaning? Letho awaits you in the former Temerian camp. He sent a messenger. Let's go.
Tell me what happened here on the way. Pillage, rape, murder. Not necessarily in that order. Who on whom? The kings let their troops loose. They were supposed to deal with just the treacherous sorceresses, but they quickly decided every mage was a traitor. The soldiers vastly outnumbered the mages, who could do nothing with the magical blockade still in place throughout the city. When the rulers left the city surrounded by their armored cordons, soldiers in loose mobs went on a mage hunt. Most of the noted and powerful managed to flee. The others were hounded to death. Y puta madre. Calm down. I want to help. Their eyes need to be opened. They must see. They're dead. I am too. But I opened my eyes and saw... What did you see? Peace Summit. Peace Summit. Peace Summit. The world's gone mad. Let's get out of here. No mames, hicieron matadero de cabrones, güey. Stop. I heard something. There he is! Radovid wants his head! Chastity and justice! Ah, sí, bueno, pendejo. Ah, qué estúpido, güey. Qué estúpido. Puta madre. Este pinche juego me la pasé. Güey, creo que he muerto más en este puta juego que en este League of Legends, iba a decir también. How did it... But it's still... The soul... Roach, it may be... Alright, it's... I'll leave. We'll get... What about the... It's... Not... How it... She's... That she... What did... Gave him... Not in time. Letho await... He said... Let's go. Pillage, rape, murder. Not necessarily in that order. Who on whom? The kings let their troops loose. They were supposed to deal with just the treacherous sorceresses, but they quickly decided every mage was a traitor. The soldiers vastly outnumbered the mages, who could do nothing with the magical blockade still in place throughout the city. When the rulers left the city surrounded by their armored cordons, soldiers in loose mobs went on a mage hunt. Most of the noted and powerful managed to flee. The others were hounded to death.
heard something. More marauders. There he is! Radovid wants his head! Eternal fire! What about the Nilfgaardians? That's no rumor. How do you know? From Sheila. She was surprisingly knowledgeable. If it was the Nilfgaardians, then war's inevitable. No mames. Letho. Triss. All right. Let's end this. No, Roach. I'm going alone. Why, Geralt? Take care of Triss. Wait for me at the city gate. If I'm not back within the hour, leave without me. But... Just do it, Roach. Please. I need to deal with this alone. Are you all right? Yes. He saved me from the Nilfgaardians. And defended me from the troops. Time to end this. Roach is waiting. I'll join you soon. Geralt, he knows a lot. I know, Triss. That's why we need to talk. Don't get killed, Witcher. I won't. ¿Cómo parece que le empujó, güey? Took you a while? Is that bauble from Sheila's megascope? Mm-hmm. My final prank. I switched the diamonds. The one in the megascope has a flaw. Minute. But just large enough to warp the teleport. The Emperor's magic theorists assured me the effect would be spectacular. I let her escape. You're heartless. You've no idea what the Royal Witch Hunters have in store for her. A lot of pain for a long time. I don't doubt it. So, ready to lay your cards out on the table? No matter the game, there comes a point when all the players need to show their cards. I love that moment. But first... vodka. I suppose my throat's a little dry. In that case, let's drink to old friendships. Recovered your memory yet? Not entirely. Remember how we first met? Yeah, I saved your life. Couldn't think of a nicer way to pay me back? Frankly, I couldn't. I mean, taking care of another man's woman, Yennefer. I can't fathom what you saw in her, but I suppose there's no accounting for taste. The winter solstice, 1270. Midinvern, the night of magic. Letho wasn't lying, the hunt had stopped. At the Hanged Man's Tree, the spectral riders selected from among those they had taken. Yennefer was among them. A wraith cannot be killed, only driven away,
Every Witcher knows that. Yet the riders fell beneath the blows of our Witcher's blades. Crimson blood flowed from under their dead men's armor. We could not kill them all. They were simply too many. A stalemate. He was different from all other elves. There was no shame in his gaze. He had never suffered persecution. He had endured no massacres. Humans had not taken his land. This elf was not of this world. He was an invader. We struck a deal. My soul for that of Yennefer. He agreed without hesitation. Back with me, friend. Got the feeling you left for a minute. Memories. I remember the Hanged Man's tree and the wild hunt. I remember the exchange. Me for Yennefer. So, cards out on the table. Unless you chase me all that way just to kill me. I chased you for lots of reasons. You owe me some explanations to start with. Let's say I do. Care to tell me what it was all about? Kill as many rulers as we could. Lay the blame on the sorceresses. Breed chaos. Prepare the north. Soften it before the invasion. And you know what's incredible? We could not have imagined more fertile soil. No matter what the war's outcome, the northern monarchs will accuse one another. Pursue their God-given rights. Seek vengeance and be at each other's throats for years to come. The north resembles a whorehouse on fire, as your friend Dandelion would say. Why are you still here? Why did you wait for me this time? I knew you wouldn't give up. I knew you'd pursue me. And I don't aim to hide anymore. Fact is, only you know the truth about me. Well, and a couple of folks whose word isn't worth spit anymore. I never saw you as a foe. I want to go my way. But if I have to fight you first, so be it. This story ends here and now. How did a Witcher agree to kill humans at another human's bidding? At the Emperor's bidding, Geralt. And he's no ordinary human. The rulers of the North come up to about where his Pauline's end. Why? Simple. He promised to rebuild the School of the Viper. The Witcher's order where I came to be. Witcher's schools in the south fell into ruin long ago. And Witchers themselves became internal exiles, banned from entering most cities. Besides Seret and Ox, I know of 2 other Witchers of the School of the Viper who should be alive and on the path. I don't know where they are. Haven't seen them for years. Now they can come out of hiding. They can come home. How did you know where we'd find the Wild Hunt? Every Witcher who wears the Viper around his neck knows the place. We had so many books and scrolls about the hunt that I used to think our school was founded for the very purpose of solving the riddle of the spectral riders. Know who they are? You know the true identities of the riders? From what I understand, they're some damn elven race. But they turned out to be a big ruse. The legendary omen of war proved to be a fairground attraction. No Market Square mage could possibly conjure up a cavalcade of wraiths speeding across the sky. Then there's the amnesia. No, there's something more, I assure you. Go ahead, enlighten me. I can tell you want to. There are a lot of legends and myths about it, but the Wild Hunt is a fact. I've fought and killed many of its wraiths. They were spectral emanations, the avatars of real riders. The
outriders we ran into by the Hanged Man's tree. Are you telling me you were carried off by elves? Real material sons of bitches like the ordinary kind we deal with in this world? They may be ordinary in their world, but they're strangers in ours. The conjunction of spheres. Know the theory? Do you know how monsters appeared in our world? There's not a witcher who doesn't know that. So you know there are other spheres. The most powerful of our mages can open passages between these worlds, and they usually do that to summon the monsters we then have to hunt. The elves we saw come from another world, and they weren't summoned. They found the way on their own. It's not exactly easy, so they usually send their spectral emanations. They come in person on special missions. As they did for you and Yennefer. So, elves from another world and their trained wraiths. What do they want from you? I've got an idea, but that's not your concern. Tell me about Yennefer. What happened after I departed? She was feverish for several days, delirious, in agony. We thought that was it. She was on her way out. Somehow she recovered. But even then she was disoriented. Amnesia like you. What then? Well, the woman turned out to be quite a character. Throwing temper tantrums, trying to seduce orcs, trying to drive a wedge between us. After you so nobly sacrificed yourself, we thought it'd be dumb just to leave her somewhere. She wouldn't have survived more than a month. The whims and vigor of a duchess, but she was just a sorceress with no memory. We were in the heart of the Empire. And as I'm sure you know, Geralt, in Nilfgaard, mages who behave like that either drop their bad habits quickly, or are drawn and quartered by horses in the middle of Victory Square. So I heard. So we set out, wandered through the provinces. Everywhere we went, she got in trouble and we pulled her out. And then one day they captured us. The Imperial Secret Police. Me, Og, Sarah, and Yennefer. Imperial Secret Police? Mm-hmm. We were separated, and they questioned us. Long and thoroughly, but it was uneventful, no violence. That's how I met Vatia de Rideau. And a couple of weeks later, the Emperor himself. Me. A simple witcher. What happened to Yennefer? I don't know. Never saw her again. The Emperor offered me a mission in the Northern Kingdoms. As for Yennefer, I had the feeling she was somehow important to Emir. As I see it, they learned of the Lodge from her. Those Imperial spooks have their ways. All I heard is that Vatir had his men watch Yennefer closely throughout the time she was at the palace. Then we went off to slay the kings of the north. That's where my knowledge ends. So she's in the Empire? She was when I left. Care to tell me? And you know, no matter the no. Shame you didn't take a shot at Henselt yourself. History might have taken a different turn. Maybe I would have killed him. Maybe you would have killed me. Who knows? But Henselt's death, although desirable, wasn't necessary anymore. The plan could go forward without it. Besides, somebody else got him. You know who? Come on. We both know. So Sheila was looking for you when she came to Flotsam? Mm-hmm. She thought she was still in control and wanted to get rid of me. I'd bet my eyes that she thought I'd lost my mind, or that Yorveth was manipulating me. And the North descended deeper into chaos. Exactly. There was just one problem. You. I could have killed you in the Elven ruins. Thing is, you weren't really my enemy.
When did you decide to get rid of Yorvith? As soon as I realized I couldn't manipulate him. A true fox, that one. He was so observant, so dangerous. I got the sense he might see through me at any moment. You made a mistake. You were untouchable as long as the Scoia'tael were protecting you. Maybe, but with Yorvith, my hands were tied. If I'd finished off Kieran... But you didn't. And that allowed me to drive a wedge between you and Yorvith. I forced you to flee. And I let you live. You know I could have killed you. You're forgetting. No, I remember. How did you know Foltest would come to the monastery's solar? Yorvith and I planned Foltest's murder. The King of Temeria would have to deal with the Lavalette sooner or later, and he made no secret of it. I was sure he'd want to recover his bastard children in the process. And where do they take the children when a castle is under siege? I had to become a monk, but I couldn't just arrive at the monastery and claim I'd see the light. Not very believable. So one of Arian's patrols out in the forests happened on a Scoia'tael unit torturing a helpless monk. Arian's brave men drove off the elves and I found shelter in the monastery. No one noticed you had no wounds? I paid the monk who treated me a lot of orange to stay silent. Actually, it was only a loan, because I killed him later. Only the dead can keep a secret. And all I had to do was wait for the situation to develop. When I saw you enter the chamber with Foltest, I thought I might fail. Luckily, you failed. To recognize an old friend. How do you manage to slay Demavend? Sheila's magic. I mean, she could give us the king's every move. His habits, the positions of the palace guards, anything. All we had to do was navigate the labyrinth and land the final blow. Besides, she had plenty of gold for the preparations. Greased palms abundantly. We barely... How do you manage to slay Demavend? Just Sheila's magic. I mean, she could give us the king's every move. His habits, the positions of the palace guards, anything. All we had to do was navigate the labyrinth and land the final blow. Besides, she had plenty of gold for the preparations. Greased palms abundantly. It had all the makings of a cakewalk. But it's never that easy. We barely avoided our pursuers. And we wouldn't have if not for Yorveth's Scoia'tael. Another of Sheila's ideas. With Yorveth's elves, not only did we cut down Demavend, but traveling with them put us out of the Lodge's reach. We could calmly plan Foltest's and Hensel's assassinations. Where'd you get your information about the Lodge? From the Emperor and Vatier de Rideau, the Emperor's chief spy. And I believe they got it out of Yennefer. She recovered her memory? Nah. I'd never claim she informed on her friends consciously. I expect they found a way to tap into her memory in spite of her amnesia, and without her knowing it. There was a sorcerer present when I was questioned. A young, proud intelligence officer. Whatever the case, they gave me a list of the sorceresses in the lodge. Only Emir, Vatier, and I were present. Only we knew of the mission. How did you manage to contact Sheila? It wasn't a problem once I learned of the lodge's existence. Initially, she watched my every move. But sooner or later, everyone starts treating me like a big oaf. I mean, I can change how I look. I stayed close to Sheila, killed a few beasts for her, and whined about how unhappy I was, how unfair the world was. So much, in fact, that I actually got her gander up a few times. I made sure a few potentially trustworthy witnesses saw us together, could link us. Security in case I was captured. I also prepared to assassinate the King of Kavir. Esterad Tyson was to be the first victim of the mysterious assassins.
But before I could do the dirty deed, Sheila asked me to slay Demavend. The gods had smiled upon me. I couldn't believe my luck. Here I've been trying to figure out how to frame Sheila. And now all I needed was to carry out her orders and follow through. No, voy a escuchar otra vez lo último porque no entendí, pero voy al baño. Tell me what it was all about? Kill as many rulers as we could. Lay the blame on the sorceresses. Breed chaos. Prepare the North. Soften it before the invasion. And you know what's incredible? We could not have imagined more fertile soil. No matter what the war's outcome, the northern monarchs will accuse one another. Pursue their God-given rights. Seek vengeance and be at each other's throats for years to come. The North resembles a whorehouse on fire, as your friend Dandelion would say. Okay, yeah. I'm done talking. Let's finish this. Wanna fight? Any vodka left in that bottle? A swig apiece. Here. Ah, lo tengo que matar, güey. No, no lo odio, güey. Por ni entendí nada, güey, no. The Imperial army is probably crossing the Yaruga as we speak. Pure pandemonium will ensue. The North's finished. Time to go south, where the good life awaits. You're a fool, Letho. Both you and your Emperor are forgetting one thing. Misfortune brings people together. Very shortly, the North could be united like never before, thanks to you. But that's just not my concern anymore. I'm not your foe. I never was. Let me walk away and I will. You'll never see me again. Force me to fight, and this time I'll kill you. Time to fight. Ready? As I'll ever be. Si no, no hay final boss. You fear death. Stop fighting. What does it feel like to be almost dead? I said fight. No mames, ¿eso qué, güey? No mames, eso es una puta mamada, güey. Eso es una puta mamada, güey, al chile, güey. De veras pensé que le ganaba primero. You fear death. Stop wanting to fight. What does it feel like to be almost dead? I said fight.
has teeth. And they're sharp. I'm better. I can tell already. Of course you can. You tire quickly. I'm tired of your talking. I don't want to kill you. And I'll kill you gladly. You're nowhere near my level. Of course not. I'm no Kingslayer. I've had enough of this dance. Goodbye, Geralt. The Witcher had traveled far and wide in search of the Kingslayers. In Flotsam, he slew Bernard Laredo, but few mourned for the Commandant. Flotsam remained Temerian, while command of the garrison and town went to a Vizima noble, a sworn enemy of Kedwin and an avid angler. To this day, folk gather round bonfires in Lobendon to hear of the Witcher's deeds. The Witcher witnessed a great Kedweni victory in Edirn. At Vergen, Henselt's army crushed Saskia the Dragonslayer's motley force, ending the springtime of races. Soldiers of the Unicorn swarmed over the Pontar Valley.
As it had before, powerful Kedwen swallowed Upper Edirn whole. Yet subsequent events would render Henselt's triumph short-lived. With Foltest slain, Temeria's barons began to vie for the throne. Many dreamt of donning the crown, yet none could assemble the allies required to snatch it. The kingdom's last hope, as it teetered at the edge of civil war, lay in little Anais. Natalis was named regent and ruled the land, yet the girl was the living symbol of the realm's salvaged unity. A tempest descended on the north, at least partly the work of manipulative mages. It seemed the turmoil in Temeria, Edirn, and Kedwen would benefit them most. Common folk turned against sorceresses and all magic freaks, witchers included. Castles that had hitherto welcomed mavens of the magic arts now shut their gates to any who sought shelter there. A witch hunt ensued. It was a time of great uncertainty, of rape accomplished by royal decree. Yet as troubled as the days seemed, we, who had in some way shaped the world's fate, finally received some respite. Zoltan resumed the quest for his beloved's hand, and I laid my head in the laps of the muses. Who could have known this tempest which had ravaged the north was but a harbinger of darker days, and the preamble to an entirely new tale of Geralt of Rivia. Me chingas a tu madre, güey.
Falta un chingo. Uf, 15 minutos, ¿no? ¿Cuánto llevará ya de pinche el crédito? No, pues está larguísimo, güey. La pinche animación ya se repitió, güey, como 3 veces, güey.
Y es tardó un verguero, güey.
Un verguero los créditos, pero un verguero. Ahorita que dice que según tienes que esperar a los créditos y te mostraron el final, güey, ¿no? Y además tengo tradición siempre de dar, ver todos los créditos completos. O más bien dejarlos pasar, güey, ¿no? Por la gente que estuvo involucrada y todo el tema, ¿no? Oh, si el conejo que traía. Witchen, or Witchers, an elite and mysterious caste of warrior monks. In popular lore, they're portrayed as possessing magic powers and superhuman abilities. Witchers were believed to combat evil spirits, ghastly monsters, and all manner of dark forces. It's possible that Witchers had animal eyes, which granted them sight in near darkness, rendering survival probable in encounters with fiends both subterranean and nocturnal, kobolds, vampires, and ghouls. Witchers used their silver swords to kill creatures of magic provenance, wraiths, cursed souls, and striggers. With their swords of meteorite steel, they felled non-magic beasts, and the occasional human who refused to pay for services rendered. In combat, witches would go into a trance, induced, it's supposed, through self-hypnosis or the consumption of intoxicants. They fought with blind abandon, sensing absolutely no pain, ignoring even serious injuries, which fed fears and superstitions about their unearthly powers.
There is little doubt that witches were perceived to be vile beings who could bring misfortune down upon common folk with their gaze alone. The heroes of fairy tales and other yarns, witches entered the folklore of the Nordlings. This is true of one especially, Geralt the Riv, known as the White Wolf. Listen now to one of the legends about him. Ese es lo de Demavic, ¿no? Es el inicio. Ok, pues eso es todo, creo, de... No le voy a investigar más. Pues tengo varias cosas que decir de ese juego. Tengo varias cosas, varias quejas y varios aciertos, porque los tiene. No sé, no sé cómo empezar respecto a The Witcher 2. Y en realidad, pues, por ahora solo lo puedo comparar con el que he jugado, que es el 1. Y es que, bueno, mi tema o mi queja principal es la historia. Es la historia, es cómo está desarrollada, cómo se conforma y cómo, pues, está interconectada, ¿no? Una de las conclusiones a las que llegué después de terminarlo y después de pues de la conclusión final, al menos de este juego, es que se necesita mucho, extremadamente mucho contexto. No es un juego fácil de digerir si no entiendes más o menos los conceptos principales o las ubicaciones principales o algunos, no sé, 20 personajes principales que ya deberías de mínimo tener una noción sobre ellos. Al menos en este, ¿eh? Porque en el primero, a pesar de que también eres un novicio, sí se siente como una especie de introducción indirecta, a pesar de no tener ni pío ni nada de los libros. Pero en este no. A pesar de haber jugado el uno, yo en todo momento me sentía así de, güey, ¿qué madres está pasando? No entiendo lo que está sucediendo. Y no porque los conflictos políticos sean demasiado digeribles para el público en general, porque no lo son. Los conflictos digeribles por mera autonomía o autonomía ya son difíciles, ¿no? De entender. Es difícil entender un conflicto político que no, pues una porque no estás ahí y porque no entiendes demasiado las intenciones que te quieren como comunicar, ¿no? Entonces, pues dejando de lado eso, necesitas cierto contexto de toda la obra, ¿no? De toda la obra, yo creo, para entender este juego, ¿no? Insisto. Entonces, para mí ese es el mayor fallo. La historia, en realidad, el mayor fallo o el pecado más grande que puede cometer el juego, y es que o sea, no hay en realidad una conexión, o cuando menos alguien o algún personaje que te puede explicar más o menos para que tú puedas como llevar al menos mentalmente la historia. Yo no la entiendo, o sea, no me quedó claro, ¿no? El pinche juego en realidad yo te podría decir que es más, digo, si lo juegas como yo lo jugué, porque igual no soy de las personas que cree que un juego debería de regalarte todo, ¿no? O de que te vas todo de tenerlo como a la mano, ¿no? Y que si no entiendes esto te lo den así. Pero sí que puedo percibir que si no tienes contexto, es imposible entenderlo, güey. O sea, es imposible si no tienes cuando menos algo de contexto. Yo lo poco que entendí, pues fue porque yo venía de The Witcher 1. Yo tenía ciertas nociones de al menos de Foltest, de los reyes y de los personajes que te presentan, pues que ya conocía del uno, ¿no? Tengo entendido que el mismo Roach es un personaje nuevo, no está en los libros, pero al entender pues cosas que te dice él o los demás personas, muchas de las, o sea, toda la gente que conoces mientras va avanzando el juego te habla y te intenta hacer como entender o cuando menos explicar o entrar en contexto, pero de algo que tú no sabes, ¿no? Yo lo que creo es que sí hay que leer los libros demasiado.
yo creo que unas 2 veces o 3 veces los libros para tener pues el panorama general y amplio, ¿no? Porque para mí en realidad pues el tema es ese, güey, ¿no? No es como friendly o no es amigable en realidad para alguien que no tiene un contexto pues amplio o cuando menos estando en el entendido de la obra, porque pues hay muchas cosas que se presentan y que te hablan y dices, ¿qué pedo? A mí una de las cosas que más se me ha complicado o que hasta ahora lo puedo decir ya ya yendo a la mitad ahora de la franquicia, pues es el tema de los reinos, güey. Temeria, Nilfgaard, Redania, las casas, los lavalet, todo ese pedo, güey, yo no lo comprendo, güey, o sea, digo, ¿qué pedo, güey? ¿De dónde madres están sacando tantas cosas, güey, y para qué te las dicen en realidad? Porque te dan toda la introducción, no, sí, sí, que el hijo de este güey, y que se casan, y que no mames, el conflicto político, y que los varones, y no sé qué. Y yo digo, güey, ¿de qué momento me dijeron eso del uno, güey? O sea, de veras no leí nada del uno, güey. Porque yo sentí, güey, que cuando menos tenía como o sea, de, güey, están los libros, los lees, y ya más o menos te dan un panorama, insisto, general, ¿no? En el uno. Entonces aquí es como de, güey, o sea, no sé qué chingados me están hablando, bueno. O sea, y también, pues, como que la sobreexplicación del mundo que intenta como ser como muy amplia, que no tiene nada de malo en realidad. Eso no tiene nada, la sobreexplicación del mundo que intenta ser amplia no me parece malo, pero sí que de repente, o sea, güey, si no estás como familiarizado o si no traes un contexto como muy directo, dices, ¿qué onda, güey? O sea, ¿de qué verga me están hablando todos, güey, no? Y sí, los conflictos geopolíticos en realidad son complicados de entender eh, para ciertas edades, para ciertos contextos, para cierto léxico, por ejemplo, para cosas así, puedo entenderlas, ¿no? A mí mismo yo puedo decir que no soy una persona muy letrada en ese tipo de situaciones, a menos que lo lea o tenga como cosas desde antes, ¿no? Eh, ese es uno de para mí el fallo principal es la historia y la forma en cómo te la cuentan. ¿No? Y en cómo te van presentando el conflicto central, pero con base y con ramificaciones que vienen de cosas que, pues parece, o sea, por cómo te lo dicen los personajes secundarios, parece que tú ya la sabes, ¿no? Y de repente el mismo Geralt habla y dice, ah, no, sí, 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 este pedo, y este pedo, es como, güey, ¿qué les dijo eso, güey? ¿En qué momento, no? Entonces, yo creo que hay que leer los libros, o sea, para entender la historia hay que leer los libros y en realidad lo peor es eso, o sea, yo los tengo, güey, no los leí, güey, no los he leído. El primero, güey, yo 20 páginas, güey, ¿no? Porque en algún momento lo tuve la oportunidad y me desconecté del mundo y me iba a poner a leer mi libro, pero yo no sé si en algún momento, no sé si quiero regresar en realidad al juego y decir, ah, ahora sí entiendo por qué estas cosas, ¿no? O de plano buscar algún resumen que sea como más compacto y que explique como el tema principal, pero también te explique porque yo me quedé con muchas dudas, o sea, me quedé con muchas dudas, bueno. Otro fallo de la historia pues, es la cacería salvaje, ¿no? Que de repente en el uno parece que es como de, ah, no mames, aquí está la cacería salvaje, güey. Y es como que una de las mayores preocupaciones de Geralt porque en realidad no le entiende y quiere que le expliquen todos, ¿no? O el otro pedo, la amnesia. Aquí te introducen a Jennifer y ni la ves, ¿no? Creo que también hablan no me acuerdo si en no sé si por el capítulo 10 que subí yo o en el 9 no sé, en algún lado también te explican de Siri y de repente es como de, güey, ya no vamos a hablar de ella. Y también, pero te dicen que ahí estuvo, ¿no? No me acuerdo, no estoy seguro con respecto a lo de Siri, ¿no? Pero son cosas como, no son agujeros de trama, güey, pero sí son incomprensiones que en realidad, pues el juego no te familiariza, güey, o sea, no te da una introducción a nada, ¿no? Y los resúmenes de Jaskier ayudan demasiado, güey, porque pues ya pasaron las cosas, güey, y ya hiciste quién sabe qué, con quién sabe cuántos, y hablaste de quién sabe qué cosas con toda la gente poderosa, güey, y con todos los que son parte de la historia, de la trama principal o de las tramas secundarias y nada, y ya pues Jaskier dice, ah, sí, 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 pasó esto, pasó esto, y ahí dices, ah, sí, ya lo entiendo así, ¿no? Así lo entiendo, en un resumen, pero a la hora de que tú te introduces como personaje, de repente dices, ¿qué pedo?
¿De qué penes me están hablando estos güeyes? O sea, ¿de qué madres habla este güey, no? Entonces, para mí una de las mayores fallas y los mayores pecados que comete el juego es la historia, güey. O sea, no sabe cómo, yo no creo y no considero, desde mi punto de vista, este, que el juego sepa cómo introducirte, ¿no? Cómo, como no que sea llevadera, porque insisto, las tramas geopolíticas y los asuntos políticos que en realidad a mí me da la impresión que es más eso, más que un juego de fantasía, es un juego como de política, como Game of Thrones. O sea, se parece un chingo a Game of Thrones. Todo el mundo está, tú puedes observarlo desde fuera y si ves la historia desde fuera de este juego, es como de, los reyes quieren su beneficio, tal, tal, tal. Y sí, Geralt está buscando el asesino de reyes porque en realidad o al menos en muchos de los diálogos que tú puedes coger con él, implican que él está intentando cuando menos limpiar su nombre, recuperar su memoria, de los que se encuentre que le digan que eran sus amigos o que pasó cosas con ellos. Sí quiero recuperar ese pedo, ¿no? Y además de todo, pues salvar a Tris porque la pierdes en el capítulo 2. Entonces ahí es como... sí, en el 2. Y ahí ya es como de, bueno, ya, ¿no? O sea, ahí entiendes cómo empiezan a fluir las cosas, güey, ¿no? Me parece, Roche, los personajes me parecen en realidad muy buenos. Eh, Creo que Roche, a pesar de ser y no ser canon en los libros o de que no existen los libros, me parece un muy buen personaje. Creo que probablemente el camino de Yorbet también hubiera estado interesante seguirlo porque también me parece un personaje interesante. El tema del racismo igual como que aquí ya está muy implícito. En el uno se toca más el tema del racismo y la implicación y la discriminación. Y es como de, bueno, ok, va, no sé, lo critican por tal cosa a Geralt, pero ya entiendes que pues mínimo es como de todos los que son seres mágicos o seres como no humanos, dicen, güey, qué pedo, no mames, debería estar con nosotros y no estarlos apoyando, ¿no? A los humanos. Y lo entiendes, ¿no? Entiendes como que ese tipo de conflictos eh, morales, seguideros que quiere llevar, que tiene Geralt en realidad, ¿no? Y que a veces parece que sí se cuestiona, pero a la hora de tomar decisiones, mm, como que no sabes bien, ¿no? Como, bueno, en este caso, o en The Witcher 2 más, es el caso de, güey, como yo sé que lo que está diciendo este güey podría buscar el Mar Menor, porque al final de cuentas el autor eso lo especifica desde el principio, ¿no? Que él quiere buscar el mal menor. A pesar de que sea un mundo con una moralidad gris que ya está, ya no tendría yo ni siquiera que aquí recalcarlo. Bueno, el mundo tiene, el mundo en general y la trama en general es una moral gris, ¿no? Puedes a veces hacer ver como una mierda de persona a Geralt porque nomás está buscando su dinero y sus intereses, pero por otro lado dices, güey, pues es que también está buscando a Tris y también quiere evitar que haya demasiada discriminación o discriminación en general, no demasiada, sino discriminación en general y que a veces pareciera que es el defensor de los débiles, ¿no? Entonces, pues ni es pues es como el yin y el yang, ¿no? A veces puede parecer, a mí en esta ocasión sí me pareció que, te digo, puede ser por las decisiones que yo tomé o por los caminos de diálogo que yo estuve escogiendo, que muchas veces eran basados en lo que yo era como de la noción así mínima que yo tenía, insisto, por temas de historia, güey, porque pues a la hora también de escoger como las decisiones que puede él tomar sin un contexto que, insisto, es para mí sería exclusivamente necesario decirte todo el pinche contexto, güey. Así es una cinemática de 10 minutos o de 5 minutos o de 10 minutos diciéndote, güey, ta. No nada más el resumen de que hacía Jaskier o Dandelion, yo creo que pues, ese es el nombre, ¿no? No nada más el resumen que hacía él, pero sí que te dieran como, pues el pedo, güey, ¿no? De los reinos principales y de los hijos de los reyes y todo ese pedo, para poder tomar una decisión, pues no, la palabra no es más informada, pero sí como más en el aspecto de decir, pues esto es lo que haré yo, ¿no? Esto es lo que haré yo. Con estas circunstancias, eso es lo que haré yo. ¿No? Y yo me quiero cuando juego esta madre, cuando juego estos juegos me quiero imaginar qué es lo que haría en realidad Geralt, ¿no? Pero ahora, el Geralt de los videojuegos, ¿no? Pero ahora lo que yo creo es que me gustaría primero leer los pinches libros, acabarlos, mínimo hasta el último es
Estación de tormenta, si no me equivoco. The Witcher. Libros en orden. Lo que Estación de Tormentas es el último libro. Es el último libro. Y después de Estación de Tormentas ya sería yo creo que The Witcher 1. Porque al final de cuentas, pues todo, o sea, también todo termina siendo a de, güey, pues ni siquiera son canon los juegos, ¿no? Porque así lo dijo Sapkowski. Entonces, este, yo cuando tomo las decisiones como él, intento como pensar como él, ¿no? Pero en esta ocasión pues me costó mucho trabajo en realidad pensar como él porque no tenía nada de decir, o sea, no entendí nada, güey, o sea, no me fui, güey, o sea, de repente es como de, güey, ¿de qué madre me están hablando, güey? El uno, a pesar de que también tenía sus situaciones así, no tenía tanto el problema de narrativa que era como de, güey, ¿de qué me están hablando? Pasaba, claro que pasaba, porque pues sin contexto no entiendes nada, ¿no? O sea, igual. O sea, creo que también para entender bien el uno, igual tienes que tener la noción de los libros mínimo del, ¿cómo se llama el pinche lugar donde? Yo me enteré que el pinche, que el sitio donde está todo este pedo se llama el continente. Y ni siquiera fue porque yo estuve leyendo algún ítem o alguna cosa que vi aquí. Lo vi creo que en internet, que el pinche lugar donde está todo, o sea, el mundo, la tierra, se llama el continente. Güey, no mames, aquí no dicen creo que ni el nombre, güey. Yo estoy casi seguro así de que, güey, si lo dijeron una vez que fue así de, sí, sí, sí. O venía en algún pinche ítem que ni encontré, o algún libro que no encontré, y ahí dicen, sí, el continente, ¿no? Entonces, yo creo que el mayor pecado que comete el juego es narrativo. O sea, no entiendes la historia, güey, no la puedes, no le puedes seguir el hilo en ningún momento. El primer capítulo es perfectamente comprensible, el segundo de repente es como de, uff, qué pedo, ¿no? El tema del Henselt todo lo de la conspiración y todo lo que está pasando y las guerras y todo ese pedo. Y como, más o menos, ¿no? Más o menos. Y ya el tercero ahí fue como, su puta madre, güey, ¿no? Porque en el 2 mínimo, o sea, cuando te presentan a Lezo, que es el brujo pelón, sí como que dicen, no, sí, güey, no mames, yo estoy haciendo este pedo por ciertos intereses, güey. Y yo pensé al menos que el primer encuentro con él a mí me dio para pensar o para imaginarme que la trama era directamente decir, güey, yo soy yo soy un brujo, güey, tú y yo somos compas, güey, yo no tengo pedo contigo, güey, pero si vas a estar metiéndote en los asuntos de los humanos, los asuntos políticos de los humanos, güey, y te pones en mi camino, te voy a romper tu madre, güey. Para mí era eso, era una trama que era cuando menos aceptable, güey, ¿no? Y ahorita era como de, no, ¿qué crees? Que al final de cuentas no hice ese pedo nada más por eso, porque en realidad ya ni siquiera volví a retomar, al menos en este último diálogo que tuvo con Leto, ya no siquiera volví a retomar el hecho de que no, pues, que tú y yo somos brujos, güey, güey, o sea, te estás intrometiendo en mi camino. Y ya nada más fue como de, güey, si quieres, pues déjame vivir, y si no quieres, no me dejes vivir. Pero ya ni siquiera tocaron el tema, cuando menos dice que era como una, vamos a decirle, como que intentaba apelar a su lado de, pues de que también y entiendo que también los personajes que te encuentras, cuando menos los que son humanos intentan apelar a esa parte, ¿no? De que, güey, también eres una persona discriminada, también eres una persona que sufre insultos, güey, que sufre que lo miren hacia abajo y todo el pedo, güey. Entonces, güey, yo no sé qué chingados haces metido en temas de política y en temas de gobierno y con este cabrón de Roche, ¿no? A mí, en realidad, yo sí elegí el camino de Roche porque me parecía un güey, pues, o sea, me parecía una persona, un personaje como muy, Mm, cuando menos que cumplía su palabra, güey, ¿no? Entonces, bueno, por ciertas razones, güey, porque en realidad me caía un poco bien el pinche rey Foltest, ¿no? Que fue el primer rey que asesinaron, cuando menos en el videojuego, porque ya vi que el primero que se muere es Demavend, en la cinemática de inicio, que ni me acordaba yo quién era Demavend, entonces también ese es el tema, güey, ¿no? Que otro tema igual que es importante es eso, güey, o sea, que de repente es como de, pasaron, pasan las cosas, pasan las cosas, pasan las cosas, y te pierdes en tanto pinche contexto y en tanta información así, güey, que no sabes ni qué pedo, que de repente los personajes que ya pasaron, güey, se te olvidan. Y eso no me pasó en el uno, güey. En el uno tenía cualquier cosa que me pudieran haber dicho, güey, pero mínimo me acordaban. O había dos, tres diálogos que podían decir, no, sí, 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 es que pasó este pedo cuando estabas en Wísima, o cuando estabas con la Dama del Lago, y no sé, quién sea, y así, güey. Y ya
te podrías, ¿no? Como decir, ah, pues sí, sí, ya, te lo vuelven como a retomar. Y está bien, eso me parece bien, ¿no? Pero aquí yo no lo sentí eso, no sentí eso, no sentí en realidad una verdadera conexión de tramas. Yo sentí que todo pasó, güey, y que mi ideal o una de las cosas que yo pensaba de Geralt era que a pesar de que no le gustara o que siempre predicara que los temas humanos y la política no le, no le, no le gustara o no quisiera ser como partícipe, pero aún así se metiera. Pensé que al menos era curioso en el aspecto de, güey, pues sí me interesa más o menos saber qué chingados está pasando en todos los reinos y en todos los conflictos de poder y todas las estructuras que hay sociales, como para poder querer involucrarme al menos de manera pasiva por momentos. Y cuando me lo solicitan, si hay buena paga, porque también es eso, porque es lo que le interesa a él, pues me meto, ¿no? Y podré yo, torcer mis intereses para que se vea que quiero ayudar o quiero tratar este, de hacer el mar menor, ¿no? Pero aquí este tipo de conclusión, yo no me ni sospechaba yo de cerca, güey, que los culpables iban a ser, los hechiceros, sinceramente. O sea, no me venía ni... Sí, sí había, o sea, porque ya desde el capítulo 2 o acto 2 no sé ni cómo llamarlos, ya había como algún resquicio ahí de decir, güey, pues probablemente los hechiceros tengan un tema, ¿no? Porque ya desde el uno te venían como explicando que había ahí alguna organización tipo Illuminati o tipo Nuevo Orden Mundial que quería como mover los hilos de todos lados, ¿no? Pero no pensé que aquí lo fueran luego como a revelar y decir, ah, güey, pinches brujos de mierda, nomás quieren conspirar contra pinches hechiceros de mierda, nomás quieren conspirar contra nosotros, ¿no? Casera de brujas, ta, 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 ta. Entonces, pues no sé, ese es mi... Güey, no, yo creo que no puedo ni siquiera especificar para mí todas las grandes fallas que tiene el juego narrativo. No fallas, es que te digo, no son fallas narrativas, porque en realidad el mundo está muy bien construido. O sea, está perfectamente bien construido. Mi tema es como con los tiempos, mi tema es con la calidad del contexto que te dan y la forma en cómo redactan y te quieren hacer como comprender a ti como jugador este contexto. Que insisto, para mí, y por lo que yo veo, pues es imposible comprenderlo si no tienes cuando menos algo del uno o jugar el uno completamente, así como lo juegues, y los libros, güey. Para mí no hay como otra forma de poder entender todo el pedo. Y algo se irá, siempre algo se va, no creo. Digo, si alguien lo comprendió, güey, y ahorita yo haré mi investigación y diré, güey, si le entendieron a la historia del... Buscaré, si le entendieron a la historia de Witcher, porque yo no entiendo, güey, o sea, yo no, no sé, güey, o sea, no me molesta en realidad que la trama vaya directamente o que pareciera que va nada más lo de los asesinos de reyes y que después lo respetan los magos, pero, pero sí como que todo ese tema político de repente termina siendo muy confuso. Yo no sabía nada de los hijos de Foltest, pero nunca supe, o sea, yo no sé en qué momento empezaron a decir, no, es que los hijos de Foltest los quieren matar y, ¿qué pedo, güey? O sea, o sea, ¿qué onda, güey? O sea, ¿en qué momento dicen eso, güey, no? Entonces, yo no sé, igual también parte de igual de mi déficit de atención, probablemente, sé, güey, o sea, déficit lo digo de forma como muy, pues sí, al aire, a lo pendejo, pues, ¿no? O sea, no es que lo tenga, ¿no? No sé, ¿no? Pero sí, no pude yo comprender nada del capítulo 3. Y bueno, ya aspectos técnicos aparte, creo que los gráficos son muy buenos. Para un juego del que 2011 es The Witcher 2. The Witcher 2 salió. The Witcher 2 no salió. Se anunció en 2009 y se publicó en 2011. Sí, en 2011, güey. Entonces, me parecen unos buenos gráficos. La distancia dibujada es buena. Ya hay demasiado popping para un juego de. Bueno, no para un juego de su época. Creo que el popping es como ya muy de estos juegos, ¿no? O sea, no había nada que hacer. En realidad no hay tanto como que te moleste porque también yo no estaba tanto. O sea, aquí sí me pasó como que no estaba pensando en realidad, güey. Ay, pinche pop, como me castra, güey, ¿no?
Porque al final de cuentas a veces no lo notas, güey. O sea, corres tanto y vas a tantos lugares, güey. Y a mí en lo personal era como de, güey, ya quiero acabar esta parte de la trama porque estoy aburridísimo. A veces parece más un walking simulator. Güey, para mí no hubo demasiadas luchas de monstruos que tú dijeras, no mames, güey. O sea, ahí está, güey, ¿no? O sea, no sé si sea parte de la narrativa del juego o en realidad también así Sapkowski, lo de que Sapkowski es el autor de Witcher. Así lo quiere hacer, ¿no? O sea, güey, Geralt caza monstruos. Pero de repente se mete en política, es como de, no sé, güey, ¿no? O sea, puede ser, ¿no? Yo no recuerdo una lucha así contra monstruos que tú dijeras, a la verga, güey, aquí hay un chingo de cosas, ¿no? Porque al final de cuentas ya lo veo nada más como que ese güey nada más se los caza como por comida, en realidad no hay una trama como demasiado avanzada con los monstruos que existen y las bestias que existen, pero ya, ¿no? No me crucé con demasiados monstruos, creo que me parece hasta más grande el bestiario del uno que te digo, insisto, todo puede igual, o muchas de las cosas o de las críticas que estoy haciendo aquí, derivan probablemente de que, pues sí, no hice varias cosas, güey, ¿no? Y que jugué raro, ¿no? Que jugué como muy al ahí se va, ¿no? Que también puede ser igual producto de cómo está construido, insisto, o sea, no me permitieron completo, o sea, no me permitieron comprender tanto a la historia, güey, que yo dije, güey, vamos a dejar pasarla, güey, la acabamos, güey, que también era la parte. No, yo no pensé que lo iba a acabar hoy, sinceramente. Pero de repente todo empezó a avanzar, 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 avanzar. Y de hecho yo quería hacer la misión de la quest de los golems. Y después ya ir con lo del consejo para saber qué pedo. Lo de la logia, no sé cómo se llamaba. Y ya, ¿no? Dije, güey, ya lo demás que falte, porque seguro ya viene lo último. Y tampoco también lo del otro pinche mago este que era de Foltest, ¿cómo se llama? Eh, hechicero, ¿cómo se llama, güey? Hechiceros. Yo no me acuerdo ni cómo se llama, güey. Este, no, Deadmold, ¿no? Ese güey, de repente fue como de, sí, ya vamos por ese güey. Sí, ya vamos por ese güey. Va, ¿no? Entonces, probablemente parte de esas críticas sean porque lo jugué así, güey. ¿No? Pero sí, o sea, no, tampoco fue como de, o sea, todo lo vuelvo a echar a la culpa de, güey, no entiendo la pinche trama, güey, entonces voy a ver qué quest que entiendo puedo jugar, güey, ¿no? Eso estaba intentando hacer en la primera parte, en el primer acto. O sea, después de que acaba el prólogo, voy a intentar hacer eso en el primer acto y a ver qué tal, ¿no? Entonces, este, es un juego muy extraño, es un juego muy extraño. Pero sí, aspectos, ya me desvié, pero aspectos técnicos. Te digo, los gráficos son buenos para un juego del 2011. La distancia de dibujo me parece muy buena. Los escenarios son muy buenos en realidad. Todos son muy buenos. Todos que te presentan me hacen muy chidos en realidad. No hay nada de lo que yo me pueda quejar eh, en ese aspecto, ¿no? La ambientación es muy buena, la música es buenísima, como siempre. Me parece mejor la del uno pero esa tampoco está mal. Y, y ese es como el aspecto, ¿no? Que el combate, bueno, que el combate para mí es lo peorcito del juego. El combate y la extrema dificultad que termina siendo, yo también igual es pendejada mía por jugarlo en difícil, pero sí fue como de, ¿qué pedo, güey, no? O sea, el tema con este pinche juego que termina siendo un RPG, güey, es que nunca te sientes en control de ninguna batalla, güey. O sea, nunca te sientes como decir, güey, este, sé que soy nivel tal, pero ahorita con haciendo esta build o tratando de juntar estas cosas, pues voy a ser de cierto nivel y ya me madreo a todos, güey. Siempre, siempre, siempre en todas yo creo que me empecé a sentir en control hasta este pinche gameplay que fue el último. Y ahí sí dije, pues sí, güey, ya les puedo pegar así, güey, ya mi espada pega pues, más o menos bien. Y si hago ciertas cosas a pesar de que la cague, pues ya mínimo puedo saber en qué momento, dónde pegarles, ¿no? O cómo ganarles, güey. Pero ni un Souls tiene un combate así de horrendo, güey. O sea, güey, esa mamada de que estés pegando, güey, que de repente, güey, terminas de pegarle al otro, güey, y ya viene otro cabrón a romperte tu madre, güey, que tú no puedes hacer nada, güey. No tengas ni un comando ni nada más que alejarte, güey. O sea, pegar, alejarte. Para mí eso fue mi gameplay, güey. O sea, pego lo que puedo, me alejo, güey. Pego lo que puedo, me alejo, pego lo que puedo, me alejo, pego lo que puedo, me alejo, güey. Mando una señal y adiós, ¿no? Entonces, para mí el combate es lo peor del juego.
Pues es injusto, güey, es lento. Güey, para mí es peor combate que el de The Witcher 1, güey. Y ya es decir mucho, güey, porque en The Witcher 1 podrías tener igual a 30 a 300 enemigos ahí. No pasa, ¿verdad? No sé, güey, vamos a poner 10 enemigos, güey, pero mínimo tenían como la decencia de, güey, ya se está madreando a uno, güey. Una pausa leve y va por ti el otro, ¿no? Pausa leve, ¿no? Que podrías, pero una pausa que podrías como percibir y, bueno, ya viene el otro, güey. Y en este no, güey, parece que estos te agarran a montón, güey. Y si no te preparas, pues te rompen tu madre, güey. Y yo creo que en este pinche juego he muerto más que en un puto Dark Souls, güey. O sea, mucho más que en un puto Dark Souls. Entonces, este... Sí, te digo, no estoy contento con la forma en cómo se lucha y con temas tampoco de interfaz, güey, ¿no? Con temas de interfaz y con temas como de mecánicas generales que digo, ¿qué vergas es esto? No, muchas cosas, muchas cosas, o sea, porque pues también puedo criticar o que se pueden dirigir a mis críticas a que pues no te explican cómo funcionan los mutágenos, no te explican de qué manera los puedes usar. El árbol de habilidades está bien, en realidad no me parece mal el árbol de habilidades, funciona, pero está ahí y no puedes modificar nada, güey. Usé 2 veces los putos mutágenos, 2 putas veces pero te digo, no sé, igual y fue mi culpa, ¿no? Por haberlo escogido en difícil y que todo se te vuelve, pues terminas como sin recursos, güey, ¿no? No te explican cómo se usan los objetos de artesanía. No te explican quién te los hace, güey. Todo está carísimo, güey. ¿No? Te dan una mierda por vender cosas, pero pues esa parte es como muy de RPGs, ¿no, güey? Que tú compras algo y que de repente lo encuentras enfrente y lo quieres vender para ver si recuperas algo del dinero. Y ya te dan una mierda, güey, ¿no? Ya no conviene venderte, ya mejor te lo quedas, güey, ¿no? Y ya nada más vendes lo que tengo atrás. Todas cosas así, güey, ¿no? Los pinches, el oro, güey, es escaso, güey, siempre. Yo creo que debe ser en todos, ¿eh? Porque en el uno me pasó lo mismo, güey, ¿no? Nada más que en el uno sí podría hacer como la gestión de, por ejemplo, güey, ¿no? A mí me gustaba mucho leer en el uno para poder entender, pues, varias cosas, ¿no? De la historia y del contexto. Y aquí los libros también son carísimos, güey. O sea, carísimos, 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 güey. Siempre estuve yo pensando así de, güey, voy a comprar el libro para poder entender este pedo. Pero no, o sea, güey, si este pinche libro cuesta, no sé, 150 orens. Y de repente, güey, o sea, necesito saber ciertas cosas, insisto, para poder entender, güey. Y si me das estos 150 orens, güey, en el momento en el que ocupe, no sé, cosas para las artesanías, güey, o un arma nueva, güey, pues o sea, no voy a, o una armadura nueva, güey. Pues no lo voy a poder, o sea, no puedo darme el pinche lujo de andar comprando libros para saber la historia, güey, si necesito ese pinche dinero que compro de los libros para poder progresar en la historia, güey. Entonces también es como de, no mames, ¿no? O sea, yo creo que mínimo aquí sí es como de, güey, creo que saber lore o tratar de entender contextos o saber parte del lore o lore, no sé cómo se diga, güey. eh, pues no debería de ser como, pues tan caro, ¿no? Creo que aquí sí aplica la de, güey, el conocimiento se comparte, ¿no? Entonces sí, güey, sí, me costó mucho trabajo, güey, entender, porque digo que, insisto, era mucho de ir a los mercaderes, compraba libros y veía, ¿no? Aunque no fuera de la historia, güey, compraba todos los que había, güey, en el uno en The Witcher 1 compraba eso, compraba todos los libros que veía, ok, entendí qué pedo, ok, ya, y los revendía, güey. Chingón, te daban menos, ok, pero podía como hacer esa gestión, güey, ¿no? Del dinero, güey, ¿no? Y ya después era como de, pues ya después vengo, después veo qué pedo, güey, que puedo vender, güey, todos estos pinches trastos que no ocupo, güey, toda esta mierda que me han dado, güey, la vendo a la verga, güey, y ya, ¿no? Pero aquí, pues no podía hacer lo mismo, güey, o sea, era como más de estar gestionando el pinche dinero, porque de repente era como de, güey, no puedo comprarme este puto libro que se ve que puede ayudarme a la quest o a entender partes de toda la historia o del mundo de la alimentación o o mitos así de hace un chingo de tiempo, de los dioses, güey. Porque si me gasto todo este puto dinero, güey, ya no voy a poder comprarme el arma que quiero, güey, ¿no? Porque en realidad tampoco también es eso, o sea, y eso sí es como más, yo creo que esta parte de la franquicia, no sé cómo es en el 3 de hecho no sé si voy a jugar el 3 como de inmediato, pero sí es como de esa gestionar la moneda también es como de no mames, o sea, está cabrón. O sea, no es como, o sea, güey, ahí kudos para el uno y, güey, para güey.
Entonces, pues sí, yo creo que mi mayor queja es la narrativa y el combate, sinceramente. Son varias cosas que yo pudiera decir, güey, que en realidad, o sea, estoy ahorita soltándolas como al aire, que no tengo en realidad organizadas, pero sí pienso, güey, que pudieron haber hecho las cosas mucho mejor, ¿no? En términos de que también, también añádele eso, güey, ¿no? A mí me parece, güey, más un pinche walking simulator, güey. Porque en realidad también así que digas que tiene demasiada acción, la verdad es de que no. O sea, sí la tiene, ¿no? Sí hay varias cosas, güey. Pero no te da como esa sensación de que en cualquier momento, güey, puedes ir a romper madres, güey, para ir a farmear, yo qué sé, güey. Porque al final de cuentas nomás es como de, bueno, en estos momentos específicos, güey, sí te vamos a aparecer estos güeyes. Y si eres muy chingón, pues te los chingas. Y si no, pues te vas a la verga, ¿no? Entonces, pues también no tiene eso, ¿no? Y por ejemplo, aquí te daban contratos igual como muy mínimos, güey. Sí, te damos un contrato ahí de unas pinches chingaderas que tienes que ir a matar, güey. Si quieres averigua cómo las matas y si no, no. Y después vienes a hacer la trama principal, güey. Y entonces es como de, no sé, en el uno me gustaba más porque había un poquito más de contratos, tenías que viajar, tenías que investigar, te impulsaba un poquito más a investigar de los monstruos, de los contratos, a pesar de que este güey lo hace de forma, o sea, para vivir, ¿no? Por esto me refiero a Geralt. Entonces era como de, güey, a pesar de eso te impulsa, yo creo, o te motiva un poquito a a entender cómo matar a los monstruos. La alquimia también, insisto, entre buena y entre inexistente, porque también pues no tienes, no tienes demasiada noción siempre como de cuando va a haber madrazos. Y es como de, güey, a menos que llegues de huevos como siempre y te maten y sepas que una cena después va a haber potazos, pues ya ahí sí te pones tus aceites, te pones tu mejora para tus espadas, güey, te tomas tus pociones. Y ya después de ese pedo, haces la escena de pelea y ya, pues mínimo estás ahí más o menos chetado, hypeado, ¿no? Por todas las cosas que se mete el pinche Geralt. Entonces, pues sí, pues sí, no sé, güey, no sé, no es mi juego favorito de Witcher definitivamente. Ya veremos cómo va el 3. No sé en realidad si lo voy a jugar como muy de inmediato porque no sé si tengo ni espacio. Pero sí hay muchas cosas en las que falla que no me hacen, o sea, no me hacen amarlo, la verdad. No veo yo que tenga unas ganas así como de, no mames, güey, qué pinche super historia, güey. No mames, me atrapó bien, cabrón, güey, que lo quiero. El uno con todas las fallas que tenía en el combate, ¿eh? En el combate, güey, que era lo peor que tenía. Siempre tenía ganas de, no mames, a ver qué pedo, qué pasa con este otro, güey. No mames, se perdió un morro, güey, a ver si lo encuentro, güey, ¿no? No mames, se están madreando a los elfos, güey. Ahorita que llegue con el pinche Geralt, güey, voy a madrear a todos los que se están molestando a los elfos. Eso estaba chido, güey. Aquí no siento eso, güey. O sea, aquí nomás es como de, güey, a ver qué acaba la puta trama, güey. ¿Por qué me tiene hasta la verga, güey? No. Y luego encima de todo, güey, cuando quiera combatir me van a romper mi madre, güey. Porque también es eso, güey. O sea, pinches, güey, los rivales hacen demasiado daño, güey. Se supone que es el más hábil este cabrón y te digo todo en todo pinche momento y lo dije, no, lo dije en este, en el anterior, en el anterior, en todo momento estoy en desventaja, güey. En todo momento estoy en desventaja, güey. O sea, no gané una, güey. Yo creo que no, o sea, no sentí ninguna de todas las peleas y el combate es bueno en realidad, güey. Los espadas están chidos, el timing de este pedo, el timing del combate está bueno, ¿no? Pero no, en todo momento sentí yo que me iban a romper mi madre, güey. Y me pasó en el prólogo, me pasó en el epílogo, güey. Teo, yo sentí que me sentía más o menos en control de la situación hasta ahorita, güey. Hasta ahorita. Es como de, güey, o sea, no sé, ¿no? Quién sabe, igual y normal está mucho más sencillo. No lo sé, la neta, güey. Pero, pues sí. No sé, habría otras cosas que decir. Para mí los puntos nomás flaqueas el combate y la historia, güey. O sea, puta madre, casi lo central, güey, del juego. Mm, no. Aspectos positivos. Las bombas me parecen buenas, las trampas me parecen buenas adiciones, sinceramente, güey. Son un paro, güey.
te tarda 3 años en tirarlas. Eso es una mierda, por cierto, insisto. O sea, ¿para qué te dan para qué te arrojan tanta pendejada, tanta mecánica nueva, güey? Que además de que son complicadas de hacer, son caras de hacer, güey. No te avientan recursos así de, güey, a montones, güey, ¿no? Que también impulsa el hecho de que tengas que gestionar las cosas y está bien eso, ¿no? Pero a pesar de que son complicadas de hacer, complicadas de entenderlas, saber cuándo usarlas, contra quién usarlas, los cuchillos también, güey. O sea, a pesar de todo ese pedo, güey, es lentísimo, güey. Es lentísimo, güey. O sea, literalmente es como de, güey, ¿qué pedo, güey? O sea, ya vienen estos culeros, güey. Lo mejor sería, güey, que tuviera la pinche forma de, güey, la venta en corto, güey. A donde caiga, pero la venta, güey, ¿no? O te ponen una especie de cámara lenta, güey. Así como que estás viendo que ya vienen, güey. Ya vienen, ya vienen, ya vienen, ya vienen, güey. Y luego, pues de que estás como presionado porque no te maten o porque no te den el primer espadazo, güey. La venta donde sea, güey. A veces te pega a ti, güey. ¿No? El pedo de las espadas. Puta madre, el pedo de las espadas también es como de qué pedo, güey. O sea, no puedo creer, güey, que The Witcher 1 tenía más fácil esto, güey. Espada de acero para humanos. Espada de plata para monstruos, güey. Uno, güey, espada de acero. Dos, espada de monstruos, güey, ¿no? Aquí es, güey. O sea, yo creo que una adición buena hubiera estado bien, güey. Viene un puto monstruo, viene una batalla contra monstruo, güey. Y en el primer clic que le dieras, sacara la puta espada de de, de plata, güey. ¿No? Que es la que es para monstruos, güey. Y aquí no, güey. Aquí tienes que dar como, o sea, güey, se viene batalla, ¿no? Se viene batalla, güey. Entonces, tienes al puto monstruo enfrente, güey. Entonces le das el 2 que es el de sacar la espada de plata, güey. Se tarda un putero, güey. Se tarda un chingo, güey. Se tardan 2 segundos. Se tarda 2 segundos, güey. 2 segundos que no debe tardarse, güey. O sea, si ya viene el putazo y el pinche monstruo viene corriendo hacia ti, güey, sácala luego, luego, güey, ¿no? O o al primer clic, que sería muy bueno, pero no va a pasar porque, pues, la parte yo creo que del combate es eso, güey, ¿no? Saber, o parte de poder entender el combate es eso, güey, ¿no? Saber cuándo usar una de las dos espadas, ¿no? Está bien, ¿no? Para mí eso de darle clic nomás sería como una adición muy buena, güey, ¿no? Pero pues no creo que vaya a pasar. A lo mejor en el 3 ni pasa, ¿no? Pero sí es como de, güey, o sea, sí de por sí es lentísimo, güey, es lentísimo. Cuando me aventé el tiro contra Henselt y contra esos güeyes, no mames, era literalmente, todavía ni siquiera, güey, o sea, todavía ni siquiera, acababa la puta cinemática, güey, y ya los tienes aquí enfrente, güey. Ya tienes aquí enfrente a esos hijos de su puta madre, güey. Y tú en lo que presionas el uno, güey. En lo que te haces para atrás. En lo que entra en el stance de pelea, güey. Ya te dieron 2 espadas, te bajaron media vida, güey. Porque pinche Geralt no aguanta nada, güey. Que también puede, eso de, ahí no tengo tema yo con cómo aguanta las cosas. Porque pues también puede ser como de, güey, pues yo así lo buildeé, ¿no? Lo buildeé mal. Yo siempre buildeo, o sea, yo en los RPG siempre buildeo mal a mi personaje, güey, ¿no? Pero eso no quita, güey, que no te puedas quitar luego, luego de que te rompan. O sea, güey, de que te vengan ahí con dos pinches, con las espadas para romperte el hocico, güey, ¿no? Entonces, yo sí, güey, en RPG, güey, siempre buildeo mal. En Final Fantasy, en Dark Souls, en The Witcher, güey, en todo el puto RPG que está, yo los buildeo mal, soy yo. Ahí yo puedo decir, güey, si no hago tanto daño, güey, si no, si no, si mi magia no pega lo suficiente, güey. Si no tengo el rango suficiente para... Esa es culpa mía, güey. Esa es toda mía, güey. Yo así me pasa, güey. Por alguna extraña, pues no lo entiendo y la neta no me... O sea, güey, si algo me da huevo en los putos RPGs, güey, es buscarme la pinche tabla de Excel, güey. Ah, no, es que te hace 30%. Vale, verga, güey. Ah, sí, güey. Uno de fuerza, güey. Chingue su madre, güey. Lo que me gusta, güey. Pero eso no quita, güey, que, güey, no mames. O sea, que no tengas mínimo esa pinche comodidad de decir, güey, luego, luego, güey. O sea, ya viene el enemigo, sacas la espada, pum. Un espadazo, güey, hacia atrás, güey. Te cubres, güey, y avientas lo que tengas, güey, ¿no? No mames, güey, en términos de interfaz y en términos de inputs, güey, es como de, güey, no mames, es tediosísimo, güey. Y además todo mal hecho. Eso está mal hecho, güey. O sea, de aquí en China está mal hecho ese pedo. Muy mal hecho, güey. O sea, no tiene sentido, güey, ¿no?
pues, güey, no hay un dinamismo, güey. Si ya viene el güey, presionas uno, que es el de la espada de así, ya viene el pinche, el caballero malo, güey. Ya presionas el uno y luego saca la puta espada, pero se tarda 2 o 3 segundos, güey. Primero tiene que sacar la espada y después tienes que presionar otro güey para que entre en stand de pelea, güey. No tiene sentido esa mamada. Porque si estás en stand normal, o sea, de que no tienes pedos con nadie, güey. Como si estuvieras nomás hablando con alguien, güey. O sea, ya te dieron 2 putazos free. ¿Por qué, güey? Parte de la dificultad o mal diseño. Para mí mal diseño, güey. Para mí mal diseño de sistema de combate, güey, la neta. Entonces ya, son esas cosas que digo, güey, no mames. Y a pesar de todo, güey, a la hora de que tú haces un putazo, se siente chido. O sea, está bien. Dice, no mames, qué buen putazo. Los putos enemigos también, güey. Parece que todos son tanques, güey. Se supone que son putos soldados que no son de élite, güey. O sea, también no va con la historia, güey. Se supone que si primero te avientan los soldados más pendejos, güey, deberías de al menos poder ganar todos, güey. No tendría ni por qué tener el puto RNG de que, güey, te desvían la espada, güey. Siempre, güey. No mames. O sea, por favor. De los güeyes que traen escudo lo entiendo, güey. De los güeyes que son unidades de élite lo entiendo, güey. Va. Pero si el güey o si es un puto bandido, güey. ¿Cómo te va a desviar la espada así de huevos? Y se supone que es un pendejo y Geralt es el más verga, güey. O al menos es como 10 veces más rápido que ellos, güey. O 20, no sé cuánto sea más rápido que un humano normal en la historia, güey. Pero no mames. El RNG tampoco tiene sentido, güey. Mínimo contra los minions más débiles, güey. Debería de acertar todos. Todos los putazos, güey. Se me acerca un güey, a la verga. Como Hack and Slash. Así, güey. ¿No? Ya contra el otro güey. Contra el güey que es más fuerte, güey. Contra el güey que trae armadura, güey. Contra el güey que trae entrenamiento en términos de historia, güey. O contra el güey que trae un pinche escudo. Te dice, bueno, ya, güey, no hay pedo, güey, ¿no? Si le pego yo 3 de más, soy un pendejo yo, ¿no? Es tema mío. O sea, yo soy el pinche estúpido, güey, ¿no? O sea, ahí sí la cagué yo, güey, ¿no? Porque yo no sé, güey. No me acomodo, no sé pelear bien, güey. No sé esquivar. Ok, va. Me voy a huevo a querer darle 3 putazos cuando nada más tienes que darle uno y hacerte para atrás. Entonces, ahí sí, eso ya es problema mío, ¿no? Pero mínimo a los enemigos más débiles te los debes de chingar así por casi, güey, de ley, ¿no? Güey, ni en Dark Souls pasa eso. O sea, ni en Dark Souls está en esa pinche mamá de que luego el primer cabrón que te cruces te desvía los putazos, güey, porque no lo hace, porque no acertaste el madrazo, güey. O sea, son ridiculeces, güey, sinceramente, güey. Entonces, eh, ya, ya llevé ya a la conclusión. Yo creo que me aventé, no sé cuánto me habrá aventado de esta crítica, güey, pero no es mi juego favorito de The Witcher. Ya veremos cómo está el 3. No lo disfruté, digo, lo disfruté poco y nada. Para mí el mejor capítulo es el primero y parte del segundo. No, sí, el primero y parte del segundo yo diría. El primero y la mitad del segundo y después la otra mitad ya es como... Sabrá Dios por qué. Alguna mitad del segundo me gustó y el tercero es totalmente, para mí es como... me hubieran puesto un puto examen, güey, y lo hubiera tratado de contestar así, güey, y repruebo el pinche examen del tercer acto, ¿no? El epílogo es bueno, pero pues es muy corto, porque es el epílogo. Y pues también la batalla de jefe también no es memorable. La del dragón me pareció buena, güey. Pero también yo terminé pensando lo mismo que pienso siempre, güey. No mames, güey, me debí de haber debí de haber conseguido más recursos. Que también te digo, güey. O sea, para mí la alquimia, güey, pues está y no está. O sea, porque es como de, sí, sí, güey, te dan están las pinches flores que están ahí en todos los lugares, pero de todos modos, pues como el mapa también termina siendo tan cerrado, güey, pues ya también no puedes ir tampoco de huevos a los lugares de fuera, güey, a conseguir, porque eso sí se podía en el uno, güey, ¿no? Así de que, güey, no sé, no tengo éter, no tengo, brionia, no tengo cualquier pinche fórmula, no sé, güey, no recuerdo ni los nombres de estas madres, no tengo este pedo aquí, pero si voy a los pantanos, güey, porque el pinche mundo está completamente abierto, güey, pues voy a ver qué encuentro ahí, güey, ¿no? Que también esa es falla, güey, ¿no? O que si lo querían hacer como más lineal, lo hubieran hecho más lineal y le hubieran quitado la mamada de la alquimia, güey, y nada más te hubieran metido las pociones, güey, ¿no? Así, güey, ¿no? O que tuvieran puesto como más recursos, bueno, también es otro tema, bueno, que la alquimia, güey, está y no está. Entonces, pues sí, ahí medio va recogiendo cosas por el camino. Los mutagenos son la cosa más pendeja que se les pudo haber ocurrido, sinceramente, güey.
No entiendo para qué chingados están y para qué sirven, güey. Nunca explica para qué sirve el pendejo mutab, güey. No. Yo lo ocupé hasta ahorita, güey, porque dije, sí, 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 güey, vamos a ver qué subirle a la verga, güey, y ya. Sinceramente. Entonces, digo, son demasiadas cosas que criticar que ya hasta me cansé, güey, de criticar. Ya llevo media hora casi criticando el pinche juego, güey. Ya, suficiente, güey. Para mí es de un 6 a un 7, güey, pero en realidad no creo volver a jugarlo. Si en algún momento le hacen un remake, ojalá y se lo hagan, güey, y lo jugaré. Pero mientras tanto, no es no creo yo. Es un juego, güey, que está pues, más o menos, güey, si te gusta la franquicia, güey. Y necesitas encima de todo, necesitas el contexto para poder entenderlo. Y para mí jugarlo es normal, güey. Definitivamente, güey, porque en difícil está injusto, güey, pero no porque en realidad tengo una dificultad, completamente alocada, güey. Digo, no mames, güey. ¿Qué pinche skill necesitas? Porque también es eso, güey. Si se ocupara skill, yo diría, soy un pendejo, güey. Yo soy un pendejo. Yo admito que no tengo skill, güey, para los putos videojuegos, güey. Yo no sé jugar juegos de pelea, güey. Yo no sé jugar, Dark Souls, güey, ¿no? No sé cómo bloquear, güey. No sé cómo hacer parries, güey. Yo lo sé, güey. Yo lo sé, ¿no? Pero aquí no, güey. Aquí nomás es como de, güey, de huevos te vamos a poner al más pendejo, güey. Pero encima de todo, güey. O sea, a pesar de que sea el más pendejo, güey. Te desvía todos los espadados que le mandes. Todos los espadados que le tires te los desvía, güey. O sea, no puedes agarrar y... Porque se supone que es el más pendejo. Y ya después te lanzan a los chidos, güey. Aquí no puedes hacer eso, güey. Aquí no puedes. Aquí todos son un puto peligro, güey. En todo momento estás en desventaja, güey. ¿Por qué? Porque está mal diseñado, güey. El tema, el combate está mal diseñado, güey. No sé si en el 3 esté pulido, ya veremos. Para mí es el peorcito de los tres. Si todo el pinche mundo dice que es el GOTY el 3, ya será, ya lo decidiré yo. Y probablemente sí lo sea, no lo sé. Cuando lo juegue diré, es el más verga de los tres. Pero para mí, este va el último. Yo pensé que iba a ser el uno, güey. Por su combate, güey. Pero, güey, este pinche juego me hizo recordar que el uno tiene mejor combate, güey. A pesar de que es como es, que este, güey. Y, güey, me dieron ganas de decir, güey, ya no voy a jugar este, pues voy a jugar el uno, güey. Voy a hacer un puto stream del uno, güey. Pero como estoy loco, güey, tengo que jugarlos todos para decir qué pedo, güey. No pienso volver a jugarlo, la neta, güey. Este es como Just Cause 1, igual de horrible, güey, la neta, güey. Para mí es un... Bueno, Just Cause 1 fue peor, güey. Este tiene cosas que rescatar, güey. Digo, las bombas, las bombas me parecen bien, las trampas, el crafteo, más o menos también ahí. Pero, sí, no dan ganas, güey. O sea, güey, cualquiera diría, ahorita juego la ruta de Yorbet, ¿no? Y ahorita tomo las cosas, güey, con Yorbet, ¿no? Y me vuelvo compa ese, güey, de los elfos, güey, ¿no? Porque también me gustaba a mí eso, güey, ¿no? Es como de, güey, siempre intento como conseguir el mal menor, ¿no? Tratar de estar como en el centro, güey, ¿no? Pero aquí sí digo, güey, no mames, no. Con cómo está, güey. Y encima de todos los también temas de performance y de que crashea un chingo la versión de Steam. Entonces, yo creo que no vuelvo a jugar este pinche juego, la neta, güey. Qué bueno que lo terminé, güey. La verdad, yo pensé que iba a acabarlo después, pero pues la historia avanzó así muy cabrón. Y de repente fue como, cabrón, ya llegamos al final. Y ni siquiera tiempo para, así como para tener una reacción medio. Fue como de, cabrón, ¿qué pedo que está pasando, güey? Y la verdad, que bueno, güey. Sinceramente, güey. O sea, sinceramente, güey. Todas las misiones, güey, no es normal mucho juego donde estén desventajados. No es normal. La neta, güey. ¿No? O sea, mi tema es. Pues está mal diseñado, güey. O sea, el combate está mal diseñado, güey. O sea, eso es todo lo que tengo que decir, güey. Yo creo que eso es lo último que. Yo, primera y última vez que juego de Witcher 2. No pienso jugar una ruta Yorbet, sinceramente, güey. Me parece mala, la verdad. Y pues nada, ya veremos cómo nos va en el 2. Y qué bueno que tenemos de Witcher 2. Muchísimas gracias quien estuvo, muchísimas gracias quien está ahí, muchísimas gracias a quien está. Fue el 23. Nos vemos prontito con otro stream. Bye bye.